Mute yourselves tuberenga tetufuna feedback. Okay. Morning members. Yes. Olunaku olwaleero lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 13. Ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omusanvu. So tugenda kubanga tutunuulira ki kye tuyinza ofuna mu katale leero olunaku lwa CPI. Generally CPI kitegeeza Consumer Price Index. Eno ye index oba indicator egezaako okumeasuringa emiwendo gy'ebintu. Nadde ntunuulira ku data wa Uganda waliwo eyabadde amwogerako ng'alaga nti ebintu like birinnye by at least 15%. Bw'obala mafuta gali mu 50%, naye bw'obala bino simanya byakulya food consumption items tugeze kasooli, bijanjaalo, ebikozesebwa ebyokulya food stuffs nga byeyongedde by a minimum of 15%. So mu myezi gino ebiri gyokka bw'obala ekyo kitegeeza nti that is the consumer price index, like how people are buying things to ebyokukozesa. Ng'oggyeko energy kati waneeno we wali gundi we tuyina different consumer price index, waliwo COA ne wabeerawo ne CPI. Muneeno bw'ogezaako okusoma the two biki ebiri mu gundi mu consumer accounts for majority of overall inflation. Inflation is important to currency valuation because rising prices lead to central bank to raise interest rates out of the respect of their inflation containment mandate. So waneeno bagezaako okunnyonnyola nti ebintu bulijjo bikoma okulinnya ebbeeyi kireetera ensi oba government oba bank, central bank mu Uganda, Central Bank of Uganda, okulinnyisa interest rates okugezaako okukabinga inflation. Ebyembinze nsuubira indicators ze bakozesa okumeasuringa inflation oba increasing interest rates simbi, kubanga interest rates kitegeeza kendeeza ssente mu bantu. Ate mu situation eno ndaba nga ate ssente neero already ziba ntono nnyo mu bantu. Bw'otunuulira essaawa zino oli omugamba abayina nnyo, abatalina tebalina ddala, kubanga ssente tezitambula, businesses tezitambula. Kati bw'oyongeza interest rates kitegeeza abantono ba employees, aba employers, ba business people abagezaako okwemployinga abo abatono, ate obaggyeko ssente oba okendeeza opportunities oba sources of capital through debt. Okendeeza gundi source ya capital yaabwe okwewola, kubanga rate zeeyongedde nnyo. Buli we zeeyongera kitegeeza kijja kuzibuwalira omuntu okufuna debt. Buli rate bw'ebeera wansi banks zezifiirwa in fact kuba zikola. Twalaba waneeno mu recently nga banks zigaba waliwo kye tuyita bad debt, like bad debt oba high risk debts. Ng'oli abantu banoonya abeewola ssente kubanga people didn't want to use money, businesses zaali wansi. Kati nga banks zikuwa ssente wadde toyina musingo, ekyo kibeera high risk debt. Naye because they have too much money they end up giving out those debts okulaba nga basaasaanya, kuba banka waliwo gundi limiti ya ssente zeyina okubeera nayo. Kati eyina okubeera ng'eyina target buli ssente ze loaning out. Gyekoma okubeera ne loans out, that is an asset to the bank. Bw'ebeera ne cash, that is a liability. Eryo bbanja gwe bw'oteeka ssente mu bank, eryo bbanja eri banka kubanga eba eyina ozisasula. Naye ekigiyamba bank kubanga egenda kuwaayo ssente ezo ezikwata n'ezi-loaning out. Kati that is an asset. Eyo asset eri bank buli lwe-loaning out, that is an asset. Assets za bank ezisinga teziyina bizimbe. Genda onoonye ebizimbe, Centenary ndowooza eyina kimu kyokka. Mapeera, headquarter.
genda onoonye Stanbic erina kimu kyokka wali eri ku Radio Uganda okuserena opposite. Simanyi oba bapangisa. Abasinga banks zipangisa. Ebizimbe si assets zaabwe. No. Assets, account zeggulawo si assets. No. Sente zeeloninze. Nebineno tugeze investinze mu Forex, investinze mu equities. That is its asset. Mweja sente. Kati buli government yongeza interest rates nabo bagenda kuongeza. Kitegeeza nayo buli yongeza interest rates n'abantu bagenda kukola ki. Okay. So core retail sales, edinga retail sales naye waneno bagamba you exclude food and energy. Waneno babala ebirala ebikozesebwa naye minus food and energy, meaning nti ojeko petrol, diesel, abalala go bayita gas, naye waneno babala goods and services purchased by consumers. Waneno buli kimu ekigulibwa CPI kyetegeeza. CPI tulina biri ko wane gundi. Waneno buli kimu kyonna gwe kyokozesa ng'ogaseeko gundi, ng'ogaseeko amafuta, ogaseeko emmere, ogaseeko everything. Naye waneno ku kowa just mainly services, mainly transport, ebintu bwe bityo ebya bulijjo byo spendingako sente naye nga teziri ku mmere na mafuta generally ndowooza kye bategeeza. So leero olunaku lugenda saa zigenda kubeera 9.5. America egenda ku announcinga CPI numbers. Ndowooza bw'otunuulira ebirala ne kandabe waneeno pound erina y'amawulire, ntera nnyo tunuulira mainly red folders neeno. Wabaddeyo New Zealand yebaddeyo ku saa 11, badde batunuulira interest rates. Bw'otunuulira interest rates ze bagize bongeza interest rates. New Zealand dollar bongeza interest rates ebadde eri ku 2 point. Yeah, I think let me try to refresh here. Badde basuubira to increase. Let me refresh they increased. Bw'otunuulira CPI now, genda waneeno kweno saa 11. Abasobodde otwegattako ku tube, thank you. Morning. Bw'oba otwegaseeko leave a like, teekamu like, kijja tuyamba. Bw'oba tonna subscribinga kituyambako pushinga. We are trying to strive. Tuina target at least omwezi gugweko nga tuina 600 subs. 600. So bwobanga go pushes to that, kijja tukolera eyo subscription matters. Tewaliwo sente zetusaba, tewaliwo ki, naye maybe you can learn a few things here. Bwoba toli mute yourselves guys. Muting. Okay, so New Zealand yayongeza its interest rates. Kati gemawulira agabaddeyo bwoba trading New Zealand dollar, simanyi oba wafunye that move. Kyensuubira this could cause an increase. Tugenda kwongera okulaba kyekitegeeza nga tutunuulira New Zealand dollar. Okay, so amawulire amalala agaliyo tutunuulira CPI, waliyo core retail core CPI ne CPI yennyini. Essaawa zineeno basuubira core nga bajjeeko energy, nga bajjeeko emmere, ng'ogjeeko n'amafuta, ebirala okusigala wansi. Kitegeeza ki? Nti emisaala tegigenda kweyongera kubanga that is service. Ebintu emisaala tegigenda kweyongera, kitegeeza basuubira okukka wansi kubanga bw'oba oggyeko emmere n'oggyako n'amafuta oba energy like gas, ebintu bwe biti ebikozesebwa gas afumba, amafuta,
emmere ndooza byebitambuza economy byebintu bya bulijjo kati bw'obijjako kitegeeza ogenda bala engoye mamotoka ogenda kubala services misaala nti oli dereva oli build oli muzimbi oli emirimu egya bulijjo services okola oli doctor egyo tegigenda kweyongera. In fact bagenda kendeeza emisaala like the money spent on that is the core retail egenda kuba ekendeera. They expect that to be lower in June. Numbers ezafulumye mu June zigenda kubeera wansi. Ebintu sente ezispendingibwa ku bintu ebitali mmere na energy Okay, so ekyokubiri CPI numbers muneno mwogatta gundi mwogatta buli kimu bwogatta emmere katono nnyo katono someone is trying to call analo muddamu. Oh, okay. Let me get. So, sorry for that. I do have a down corner corner. Okay. So, CPI jako these numbers, I mean basubira with energy bigenda kweyongera. If they increase atenge ebirala tebyeyongera gwa akola service omusala gwo tegweyongera basubira na kwongera kuka enda kweyongera emmere ebintu bigenda like they are still high. So mweyo process tugenda tutunulira effects eziyinza okubaawo bad numbers. I mean waneno bakulaga nti there should be good numbers. Okay, so again alo wano ka emergency katono kemaliriza. Okay, katono. That to max. Okay, so mbadde nina ka emergency kemaliriza katono. Okay, so tugambye nti mweyo process ebintu bigenda kuba buli ebintu ebyeyongera generally bwe bibanga ebintu biri wansi. Tugeze kasooli agula siringi 3, tugeze ebijanjaalo bigula siringi kilo egula 2,000, then CPI numbers nezivaayo nga kasooli atuuse ku bitano. That is good for the economy. Ekyo kirungi eri economy. However, singa ebintu bineeno bifuluma ng'ate already ebintu birinnye nnyo kati ate ne CPI numbers nezivaayo nga zeeyongedde okuba ennene, ate ekyo kibi nnyo. Twatunuulira recently ku Monday ndowooza nga 11 twalaba nti this is the highest since 2008. That is the highest. So kati mweyo process kibeera si kirungi numbers nyingi. I mean big. One busy na ye.
Okay, sorry for that. Okay, so kati buli CPI numbers wezibeera waggulu, prices zeeyongera. Jjukira essaawa zino tuli mu inflationary situation, ebintu birinnye nnyo. Toyinza gamba nti amafuta okulinya kirungi eri economy ng'already liita eri mu 6.5. Tosobola gamba bwoti. Toyinza gamba akawunga okulinya kirungi eri abalimi nga katuuse mu 3,000. Tosobola kwogera bwotyo. It means it is not good right now. Naye singa akawunga kabeera ku 1,000 nekeeyongera n'ogamba akawunga kalinnye kali ku 2,200, ekyo kirungi kyencouraginga abaguzi, kyencouraginga ba producers. Naye saawa zino it is not good because it discourages consumption, it discourages demand, kidiscouraginga abagenda okukozesa. Tulaba essaawa gagenda kuggalawo olw'okuba tegakyasobola kugula mmere. So eyo y'embeera gy'oba otunuuliramu inflation oba CPI numbers. CPI numbers are good when the economy is down, like ebintu biri wansi, amatooke mabi amansi nnyo, tewaliwo bagula, prices zeeyongerako ne zi ali mubibize. Okay, buli lwe abantu ebanga tebasobola ekyo katukive nako kubanga waliwo and disorganizing. Okay, so then katulabe Bank of Canada naye inayo policy report ne overnight rates, ne Bank of Canada egenda ku yo already ina gundi yayo egenda kuba kolachi yogera ku interest rates nabo basuubira basuubira okwongeza interest rates. Zineno CPI numbers, inflationary rates. These are inflationary rates here. Inflationary rates. These are interest rates. Zineno zolaba bank rate statements, overnight rates. Those are those are interest rates. Interest rates. Oli abuuza ebyo bikwataganira wane trading oba kinaye bineno bye bigezaako mu trading. Abasinga trading tugula shares mu nsi. Ogula shares mu company eyitibwa Canada, eyitibwa US, eyitibwa pound, UK, eyitibwa Japan. So ezo gundi okay. Zino factors zidetera okumanya shares kizenyino ogula. Ensi ekola etya. Tewandyagadde obubi. Toyagala kukola ekyo. No, oyagala ogule shares mu company ekola obulungi. Kati inflation leads to increase in interest rates. Buli weba increasing interest rates kitegeeza kigenda kuviirako abantu sente okubeereza ebbeeyi. That means there is need for cash. Kati waneno woyina tunuulira CPI numbers. CPI numbers ziyinza obutakola effect gy'osuubira.
ne bagamba bad numbers waneno ne bagamba nti if they are bad numbers zigenda leetera dollar okukka, if they are good numbers zigenda leetera dollar okulinnya, n'olaba vice versa. Lwaki? Nti target teri ku inflationary rates zineeno oba ku CPI numbers, no, ziri ku interest rates bwe zinene numbers bwe zibeera nnungi. This is not good. High is good, Balagant is good. Naye buli gye tukoma okubeera ne interest rates ennyingi kitegeeza nti government erina okuvaayo. Government erina okuvaayo n'ebaako kyekola essaawa eyo. So mweyo process ey'okubaako kyekola eri likely buli interest rates wezibe, inflation webeera ng'eri waggulu nnyo, kitegeeza for example here, if the numbers are 1.5 or plus or more, katugezeeko okwongera okugira kino, numbers ezigenda okujja singa zinaabeera 11 like this what we have here, like 1.1%, singa zinaabeera ezo bwe zityo oba plus, singa zinaabeera zineeno oba mo tugeze 1.2 1.3 like that, kineeno kigenda kubeera kiraga nti inflation yeeyongedde nnyo. Twagambye if you look at the charts waneeno mu mabbali, bw'ogenda ku chart waneeno, here there is a graph, bagezaako kuwa graph ebibaddewo emabega, ndowooza olaba zineeno waneeno essaawa zineeno omwezi gwa June ennamba ezaafuluma mu June yali 1, that was 1%. Bw'ogenda waneeno that was the previous. Naye mu April numbers ezaafuluma yali 1.1%. This is the highest since over 1970 over 1980, something like that. Emyaka egiyise emabega emingi ebadde tebeerangako, prices tezibeerangako waggulu bwe zityo. Bw'ogenda eno even mu 2008 it was 1% inflation we yali. Bw'ogenda mu 2005 ndowooza we yali ku 1.5. So ku 1.1. Bw'ogendera ddala emabega tewabaddewo de lunaku lwe prices we zaali zituuseekaawo okujjako eno bw'olaba neeno, this was 2005. That was 1.1%. That is the highest since 2005. So kyengezaako kugamba nti these interest rates ziraga economy nti tetulina kyakukola tuwongeze, inflation rates zeeyongedde, ebintu birinnya omuwendo, government erina okuvaayo through its central bank neeleeta physical policies. Those physical policies ezimu ku zo mwe muli okuleba nga egenda kukozesa interest rates, egenda kwongeza interest rates okulaba nga ekendeeza inflation. Naye nze nyinawo obuzibu awo nga bwe nkunnyonnyodde. So ekyo kye tugenda otunuulira ku gundi nti CPI numbers leero ziyinza okukola katono nnyo nga bwe twalaba NFP numbers recently last Friday zaakola katono nnyo naddala ku assets nga gold ne ku stock market ng'oggyeko ku dollar. For the dollar it is strong, alright, because the more the numbers are bad, that makes the dollar stronger. If the numbers are bad, meaning singa inflation CPI yeeyongera okuba waggulu, kitegeeza dollar egenda kubeera ki? So ekyo kye tuyita pricing in. Waliwo bakiyita pricing in. Abamu tugamba akatale kali priced in. Pricing in. Abantu abajja leeti pricing in. Ekyo kye tuyita pricing in. So kati buli amawulire gonna okulaba nga dollar
buli NFP bw'ebeera nga they are bad numbers nga bwe twagezaako ginyonyola ne tulaba CPI they expect high inflation. By the end of this month waliyo government egenda kuvaayo through central bank oba Federal Reserve egambe bannaye according to what is happening tulina okubaako kye tukola tugenda either ku increasing interest rates. So they are pricing in the basis points. Kitegeeza government bw'eneebanga eraba ebintu bigenze bubi nnyo egenda kwongeza interest rates. Kati buli lweyongeza interest rates kitegeeza nti having a capital through debt okufuna ebbanyi oba okwewola kigenda kuzibuwalira. Buli wekikuzibuwalira kigenda kuba kizibu okufuna sente capital w'okozesa. Kati olina okuuma capital gw'olina. So togenda mujaajamya ng'ogula by'otayagala kukozesa. Through okugula simanya stock, osimanya okugula crypto, simanya okugula gold, ebintu bwe bityo kukola mbaga kubanga tewali sente. Kati olina okuuma akatono k'olina. So that makes cash bullish. Kyenyinza okugamba cash bullish. Buli lw'olaba interest rates nga zeeyongedde ebiseera ebisinga kimakinga that currency okubeera bullish, okubeera ng'erinnya. Tulabye nti New Zealand dollar sinagenda ku chart naye ngezaako kuwa New Zealand dollar yalinyisiza interest rates zaayo okuva ku 2.0 to 2.5, that is 50 basis points. Kitegeeze essaawa zineeno singa mbangira ekyo kijja buzi mu mind yange nti New Zealand dollar erina kuba bullish. Ekyo kye kijja mu mind yange even before looking at the chart kubanga mmanyi fundamentals kye kizitegeeza. Waneeno ngezaako kunnyonnyola kizibu okutegeera naye if I look at the interest rates nimmanya nti bwe ntunuulira CPI already manyi CPI kiki kyegenda okukola effect yaayo ku katale ku dollar kubanga if they are expecting bad numbers, these are inflationary rates. Wali ojalaba high is good, for example ojalaba waneeno bagambe if it is high it is good. Changing the price of goods, okay, actual greater than forecast is good for the currency. Ndozolaba singa actual ebeera nene kitegeeza ekyo kibeera kirungi eri currency kibagezaako kugamba naye kubanga bagenda kuba buli we babeera nga eno actual egenda ofuluma neno we wagenda okubeera actual singa eneebeera nene ntugenda ku 1.2 ekyo kitegeeza kirungi eri currency. Olwaki currency erina kubeera bullish kubanga egenda kuba nga the interest rates zeeyongera, not necessarily nti zeeyongera neno. Bwe tubeera mu normal prices mu normal situation kirungi nti business zitambula nga bwe nkunnyonnyodde nti kasooli abadde ku 5 naye essaawa zineeno bw'abeera nga kasooli ayingidde mu 8, ekyo kirungi eri economy, ekyo kirungi eri currency. Naye essaawa zineeno si kye kiriwo nti already ebintu bisusse ebbeeyi. Kati tebatunuulira nti currency, no, batunuulira interest rates ye drive kati. So ekyo kye mbadde ngezaako okugira. Then tugenda kubeera ne Bank of Canada nayo esuubirwa okuba ng'eyongeza by even 7.5. Bank of Canada ndoza kati interest rates tuzitegeddeeza eno US dollar teina interest rates. Leero bagenda soma inflationary rates, ebintu okulinnya ebbeere. Naye basomanga ebintu birinnye nnyo kitegeeza government erina okwongeza interest rates. Bank of Canada egenda kusoma interest rates, si inflationary rates, si CPI. Naye FOMC meeting yaayo eya Canada eriyo leero kusaawa 10 and basuubira okwongeza interest rates. Eya USA eriyo ng'omwezi guggwako ndooza 27. So kati waneeno bo bano bagenda mu actual increase of interest rate. Baneeno bagenda mu speculation nti numbers bwe zibeera mbi eza CPI tugeze ne zibeera waggulu,
government egenda ku increasing interest rates. Namba bwe zinabeera wansi, government egenda kuongeza, tegenda kuongeza nnyo. So Bank of Canada nga tuzze kweyo gundi, Bank of Canada ebadde eri eno ye actual zino ze interest rates ze baliko. Ti banka bwebe egenda kwewola overnight rates like Bank of Canada, banka yonna mu Canada bwebe egenda kwewola mu Bank of Canada enkulu. Eno ye interest rates gyefunirako. That is the minimum, the maximum. Naye kati bagenda kuongeza zineno. Bagenda zongeza. From there bagenda zongeza to 2.25. Kitegeeza bagenda kuongeza by 75 basis points. Bwokwata 2.25 nozitola ku 1.5 nozitola ku 1.5. Kitegeeza bagenda kukozesa 70 basis points. So that is 0.5%. Ekyo kye kisuubirwa singa ekola less netaweza zineno tugeze nekola 2 yennyini nnyini ebe eyongeza by 50. Ekyo kibeera kiraga weakness mu Canada. Canadian dollar. Kitegeeza threat eggwawo kati people can singa kineno kye basuubira okukola 0.75. Naye singa ekola less like nekola 50 0.5%. Kitegeeza waneno wagenda ku actually egenda fuluma ng'eri 2. Waneno actually egenda fuluma ng'eri 2%. Kubanga baongeza by 50 basis points only. Bakitegeeka. Ebadde ina kubeera 2.25, that is 0.5%. Ze bongedde ku 1.5. Naye bongeza by 50 oba 0.5%. Kitegeeza nti essaawa eyo tewaliwo nnyo threat. Kitegeeza government teraba lwaki emyumyula nnyo the 2%. Wadde erina okumyumyula naye teraba lwaki emyumyula. Singa eyongeza by 2.5%, egenda kubeera waneno ina 1.75%. Ye actually egenda ofuluma. Kitegeeza tewali threat. People can spend their cash. Threat ya gundi teriiwo nnyo. Kitegeeza ekyo ye interest rates iwe bukulu bwayo buviira ddala okulaga strength of a currency. Singa banaaba baongeza by the 75 oba by 1%, waneno ne tulabawo 2.5%. Kitegeeza threat ya inflation ya recession yeyongedde, so people need cash. Tebalina kujaajamya sente. Ekyo kigenda kuba kireetera Canadian dollar CAD okubeera bullish. Bwe bongeza less than 0.5%, kireetera Canadian dollar okubeera bearish. Abatabitegeera bineno kitegeeza okubeera oba weakness. Ekyo kye kitegeeza. So by just a mere look at this, kineno kigenda kukola kyogenda kugundi ku charts ng'omanyi ki amawulire kye gayinza okukola n'olaba wa just we gayinza reversingira if any of the two happens. Naye bw'onoogenda bugenzi mawulire nti wali amawulire kangende nteekeyo sente. This is okay, so ekyo kyengezaako okulaba nti tutunuulira. So tugenda tunuulira gundi ndoza abatasobodde kutwegattako now bagende ku YouTube kubanga people are just joining right now here. See Siravarachi, you come here. So CPI, that is the number chetugezaako tunuulira. Core retail sales, CPI numbers zigenda kuba za affecting interest rates za USA. Tojalabawo interest rates, tojalaba FOMC meeting. Zigenda kubeerayo FOMC yegenda okubanga forum
Open Market Committee yeno yegenda okubanga eyogera ku interest rates, ku interest rates za US eriyo ndooza nga 27 week ejja ndowooza oba weeks 2 eziddako ng'omwezi gugwako. So kati tutunuulire factors ezigenda okubeera nga zidetermininga if the US will increase its interest rates zigenda kubeera zino. NFP egenda already eyawedde, twabadde ne NFP, kati tusigaza another major gundi CPI. So ebyo ebintu bikulu nnyo mu kudetermininga if the economy, if the central bank will, chetuyita Federal Reserve, will increase the interest rates higher oba bana increasinga mpola mpola, basobola oku increasinga naye si nnyo, oba ne bata increasinga nesigala flat ne bagamba ate tu increasinga mweno kigenda kuva ku bino ebiriwo. So ndowooza ngezezaako okunnyonnyola mu gundi, ngezaako okugira abantu tebatwala fundamentals nga kikulu, naye most successful and advanced traders, mpozi ng'oyagala kuvuga lambo mu mwaka gumu teweetaaga bino, naye bw'oba omanyi trading agenda kubeera like for your life oyagala ku participating, these are the markets. Understanding, see trading, understanding the economy, kiringa gwe tebereza noba ng'ozanya chess, ng'ozanya simanyi, nze simanyi golf, simanyi na muzanyi, nenzija n'enswinginga buswingizi ne bagamba teba muli, nga simanyi fundamentals biki ngeri gy'enswingingamu akantu wawenteeka kano waliwo kapini kenda bake batuuzaako akapiira nengamba lwaki bateekako kapini, kati simanyi olumu ndaba balekawo ka flag olumu ne bakajjawo, ebyo byonna sibitegeera. Kati those are the fundamentals of the game. Bw'oba mu boxing bagamba tokuba below the belt, tokola bwoti, olina okumanya engeri gy'osteppingamu, simanya zikombo ebwe bati waneeno bw'obeera ku ropes, olina okumanya game bwetambula, si kukuba bukubi bikonde. Ne trading bwali olina okumanya ddi amawulire ki kye gategeeza okusinziira ku economy. Bw'onojja ng'oli blind kiyinza okuzibuwalira, ojja kukola ssente naye nga neero oli muzibe. Tekigaana nze okuswinginga ka golf club n'enteeba mukanya, sorry. Akatuli n'akanya, akatuli ndooza kabeera waggulu, akanya kabeera wansi. So mukanya n'enteeba mukanya tekibeera si kizibu, naye kiki ky'okoze okubeera professional, okuswinginga tekitegeeza nti ndi professional. Okujja mu gundi n'empujja ebikonde tekitegeeza nti ndi professional, no. Okubeera ne professional waliwo stage gy'olina okukola ki. So kati ekyo kyengezaako gamba nti tulina okubanga okay. Mweyo tukatunuulire ku currencies ez'enjawulo. Dollar ekola etya? Tugenda tandika ne dollar. Okay, katandike ne New Zealand already eyina amawulire agawedde, then tubalireko ebirala ebiyinza okukola ki okuhappeninga. This is the New Zealand dollar. Generally ebadde eri weak, nera eri weak. The New Zealand dollar eri weak. Kineeno kitege okulaga nti eri weak, otunuulira ngeri gye movingamu waneeno nti tulaga tukkirira bwe tuti lower lows, buli we tugezaako pumpinga we make lower highs, then we break the previous structural levels ne twongera okukkirira. So tuli mu corrective move naye ekyalaga weakness. New Zealand dollar neera teina kyekozeeko wadde ebadde New Zealand, ndowooza ebadde New Zealand, yeah. Abaweereza messages katono nnyo tujja kugira messages. Okay, so twabadde ne eno yebadde interest rate gundi naye ndowooza the economy of New Zealand tewaliwo kyekoze. This was the announcement candle. Maneno wabadde amawulire tewaliwo kyegakoze nnyo kyamaanyi according to bili mu happening. Simanyi bifa mu New Zealand generally
naye amawulire tegayina kyegakoze kyamaanyi, naye bw'olaba tuli mu corrective move mweyo process. Naye kimanyi mu US they are already pricing in that. Bw'otunuulira the US dollar, let us go to the US dollar. Tugezeeko okwanguya tunoonye ku bibuuzo. Let me go to the daily so kenfune levels ez'enjawulo on the daily. The US dollar is so bullish. Those olaba we are bullish. US dollar eri ku levels zebadde emaze emyaka nga tetuukako over years. Twasemba okubeera kweno level mu 2000 March dollar okubeera this high. Buli omu awo we wali panic ya gundi ya lockdown. Waneeno we twasemba okubeera gundi mu March of 2020. Dollar we ya pumping okutuuka neeno. Essaawa zineeno we tutuuse dollar we eri mu kutuuka. So bwe tutunuulira those levels again, and that is the recent highs. Twasembayo bwegendera ddala emabega. Tugambye nti bw'otunuulira dollar weeri essaawa zineeno yasembawo kubaawo mu lockdown, kitegeeza nga waliwo threat ya disease. Kati threat kyendala eriwo eyinza okuleetera dollar okukola the same thing. Buneeno simanyi oba bunaalabika, naye waliwo dotted lines obukulaga eno mu gundi. Let me try to go to the weekly. Okay, weekly, I think it can give us more data. Yeah, no. This was the COVID. Threat ya COVID bwe yagwawo oba ya lockdown biki eyo. Then dollar nekola correction. Kati ki pushinze dollar okuddayo ku these highs? Kyebuuze. Of course waliwo a threat for recession. Inflation eri waggulu nnyo, recession. Twasemba okubeera waneeno mu 2003. 2003 twali tetuwambuka bwambusi, twali tukkirira nga tuvudde mu gundi ya tech bubble. Waliwo collapse ya companies ezaali ziri mu tech kye bayita tech bubble eya 2000. The 2000 tech bubble waliwo .com, naye waliwo tech bubble gundi. Oyinza okujjukira abasinga twali tetubimanyi, tetwaliwo. Naye this tech bubble yaliwo mu gundi yaviirako sina data emabega eno, naye yaviirako dollar okulinnya olwaliwo that deep, I mean bakiyita bati, waliwo that threat mweyo situation, waliwo eyo embeera nga bwolaba mu 2008. Then mu 2000 waliwo tech bubble, then mu 1992 oba 94 nawo waliwo some recession yaliwo like that. Woddira ddala emabega. Kati twasemba okubeera kweno level mu 2000 nga tuva mu neera mu some threat like situation. Kati we tuli waneeno eyo threat eyinza kuggwawo if only the dollar eraga nti economy tekyali ku threat. Economy eraga nti tekyali ku threat singa tewaliiwo just ezo ziki tuli mweno area. Singa inflation eraga nti teyeeyongedde ng'eraga eri wansi, awo we tuyinza okulaba nga tukola ki nga tureversinga. Twagambye waneeno we tuli essaawa zineeno mweno area tuyinza okufunamu a pullback singa tutandika okulaba nga CPI numbers teziri waggulu. Singa CPI numbers ze basuubira eza 1 point basuubira 1.1 like 1, ndowooza mutegeera kati kineeno gye kitutuusa 1.1. Singa zibeera less than 1.1 ne tugenda ne bagamba nti zibadde 1, kitegeeza inflation eri wansi eseemukko katono. Bw'eba esseemu kitegeeza government tegenda ku increasinga interest rates nnyo.
kati bwe bategenda ku increase nga bagamba kozesa sente z'okubanga government tegenda ku increase ng'osobola ofuna loan. Kati awo tujja kulaba nga dollar etandika okukola ki okufuna pullbacks maybe to these levels, something like this, oba okuddamu okulinnya bw'anaabaawo more threats. Naye if interest rates zeeyongera, just oyinza okulaba nga tufunamu pullback katono ne twongera okukola ki okulinnya. Inflation rates singa zinene namba zibeera bwe ziti. That is how CPI bwegenda okuaffectinga akatale. Singa namba zibeera zimu oba ziri waggulu nnyo, ogenda laba nga dola eyongera kulinnya. Singa namba zibeera wansi, ogenda laba nga tufuna pullback ku dola. Sinakindi okudda eno. Lwaki nti basuubira interest rates tezigenda kweyongera. Tuyinza otandika olaba correction ku dollar. So the dollar is very strong. Nera twakyogera ku Monday nti it is very strong. We can have pullbacks, naye it is very strong. Ne tugamba nti bw'oba tradinga euro, US dollar, bw'oba tradinga any pair tugambe not euro general, any XX US dollar, bw'oba otunuulira eyo pair eriko etandika ne US ne pair waneno ng'aliwo tugeze currency yonna US dollar, you just sell this currency, you just sell. Gamba bugambi nti ekkirira. Okugeza euro US dollar yemu ku gye twakolako analysis, yemu ku most traded pairs mu nsi, most liquid pair euro US dollar. Bw'otunulira katugende ku chart tulabe euro USD, regardless of what the US dollar is doing, I mean euro is doing. Euro tukimanyi yo te increasing interest rates. Essaawa zineno euro ekyali mu kye tuyita hawkish, I mean dovish, like ekyali mu negative interest gundi territory. Yo teyongeza interest rates eri mu negative territory, interest rate territory. The eurozone eri hit jukira mwemuli olutalo. Putin ali mu threatening eurozone, mwemuli interest rates ziri wansi, supply chains ziri wansi. So ebyo byonna bw'obitunuulira factors eza affecting euro mbi, kyokka factors eziraga dollar ate zo ziri waggulu nnyo. Kati dollar yeeyongera amaanyi, euro yeeyongera kubeera bubi. Interest rates za euro ziri mu negative. Euro, it is a negative. They have negative interest rates. Kitegeeza bakya encouraging abantu okuborrowinga sente. Kineno kifu, tekiri negative, kiri e. So bakya encouraging abantu okuborrowinga sente, bakya pumpinga sente mu economy. Kyokka yo US dollar eri mu kendeeza bw'obeera ne kadola ko kabeera very bakayita kadola. Oba mukitegeera. So waneno kitegeeza nti tugenda laba nga euro you just selling, it is just selling. When you get these pullbacks, you just look for these pullbacks to sell more, 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 to break lower lows. In fact, dollar ne euro byatuuseeko ku the same rating, like nga dollar yenkanankana euro 1-to-1, we are to say condos like this was yesterday. In euro, kineno kibadde kirudde okubeerawo. If you go, let me go to the monthly. Kibadde kirudde okubeerawo, obudde nga bututwalaganya. Bw'olaba kyasemba okubeerawo nga dollar yenkanankana euro mu 2002. Dola nga yenkanankana euro we kyasemba okubeerawo 2003. Tugambye waneno waliwo tech bubble, simanya biki, economy ya America yasinga okubeera hit mu 2000. Kati waneno yali recovering nga recoverings. Waneno ndowooza olaba we lwasemba
okubeera ku eno level nga dola yenkanankana ne euro. Tubadde tukimanyi wano eno euro ebeera ku 15, dola ng'eri ku 13. Naye kati dola eri ne euro 38.37 mu Uganda wano eno. Euro egudde nnyo value, even if I go to the chart of the euro. Naye kyengezaako okulaga nti euro eri very very weak compared to the dollar. Si ye yokka, bw'ogenda ku pair endala tugeze GBP US dollar. Euro yesinga okubeera weak ku zonna. Kati ndowooza olaba ne pound yen, I mean pound US dollar, naye eri ku kyekimu lwakuba essaawa zino eno pound yo pound ebadde etuukako wano eno teri bubi nnyo nga gundi, naye bw'olaba wano eno tuli ku support. Bw'ogenda mu technicals mbadde nkuwa fundamentally kyekiri ku charts. So the US dollar is very very strong. Kati eno eri ku support, ku euro tuli ku support. Kati zino eno zonna ogenda kuba oseringa buserinzi AUD USD ezo zonna pay eziriko nga ze zisooka then n'obeera ng'oteekako US dollar. Olaba nga they are selling, we are in the downtrend. Onoonya bunoonya to the smaller time frame, ogenda ku 4H ku 1H, n'onoonya trend n'omanya nti if I can get a pullback then ngenda kukola ki? I'm going to sell on the pullbacks. Just ekyo kyokka ky'onoonya. Kyengezaako gamba, you look for these pullbacks to sell, to break the structural levels. You look for pullbacks to sell to the break of structural levels. That is what you could do. To sell, eno tumazo breaking, you expect this to break. Just yonoonya bunoonya areas of interest wakatale gye kali. Ekyo kyekyangu kubanga fundamentals ziraga dola ekyali strong. If you could go by that, nomanya nti if I'm trading this dollar nga I'm trading a buys, just in trading to the next resistance, sijja kugamba nti egenda kwambuka mpola kubanga emaze otekinga liquidity biki. No, omanya nti just ejja ku next resistance area of interest then yeddemu dumping. Fundamentally ekyo kye kiriwo, tosobola kigira. People are shorting everything with dollar. Kati endala pairs zogenda otunuulira, ogenda tunuulira nga dollar yesooka USD XX, dollar yesooka, tugeze ogenda tunuulira US dollar card eyina interest rates eyinza obutakuwa kifaananyi kirungi, naye tugeze otunuulira US dollar CHF, tugeze tulabye New Zealand dollar eri mu bubi wadde efunye ne interest rates eri bubi nnyo. So ogenda tunuulira US dollar, New Zealand dollar, NZD. So it means it will be very very bad. And you just buy these pairs. You buy. Onoonya eriwa ne bwogenda bugenzi ku gundi ku chart. Onoonya eriwa eina setup ennungi etannatuuka ku resistance. That is what you can do only. Nti ngenda bugenzi kwetannatuuka ku resistance, tugeze eri wanene. Bwema ntunuulira tugeze CHF, oba New Zealand dollar, oba Canadian dollar, something like that. Ziriwa is JPY, US dollar, JPY, ekyali mu support wansi, etuuse ku support, then nenkola ki? Obe breaking the resistance, then neninda pullback, then to continue up. Ekyo kyemba njagala. Gye ngenda onoonya waneeno, bwemba nkola analysis tugeze nga trading every pair. I don't trade every pair. US dollar, tutandike ne New Zealand dollar, NZD. Where are you? Simanya teriyo. Uberi US dollar, uberi NZD USD. Asubia. NZD USD. Read this. Bameja gondi jebagira. We still sell this.
bwebanga US dollar yesembayo we still sell this. Chiri anti baneno ba bank already bineno babigira tosobola bichusa nga bolaba Ugandan shilling dollar UGX tosobola gamba UGX dollar no babi setting adda engeri pairs ezisengekebwamu. So waneno tuina USD JPY sigenda gena mu fundamentals za Japanese yen but they are there. Ndozolaba you're just buying. Waliwo enjawulo ya US dollar nga yesoka ne US dollar nga yesembayo. Tugambye NZD tugeze NZD New Zealand dollar US dollar chart eno girabe ya njawulo ekirira US dollar yesembayo we are selling that then US dollar chi card togere ku card wadde card eri ina fundamentals ezenjawulo ndozo giraba yo yanjawulo. We buy this and we sell the others. Simple ngotunulide fundamentals. So jangu otandika okukola analysis yo ne bwemba situnudde ku chart nendaba amawulire agaliyo nsobola okupredictinga chart. So then yaonoonya gundi ezenjawulo. So JPY tugirabye endala ki CHF I think Jerry CHF was olaba we are in the uptrend. This is 4H. CHF yabadde ne interest rates recently genda kweno date ebadde here nga 15 ogw'omukaaga genda ku kalenda yo onoonye kyekyaliwo waneno nga 15 ogw'omukaaga genda olabe kyekyaliwo ekyaleetera Swiss francs okubanga ekkirira bweti genda yojja kugiraba ojja laba this drop kyekyagiviirako ne waneno genda yojja laba bwe kitaba ku interest rates then omanya nti mbadde nkulimba. So that is how the market is moving. How does gundi affect the US market? Waliwo gundi ginadde ntunulako katono nga maliriza nadde nyina gundi eno I think it is this one. This is the word food eno chat eraga just miwendo mbera nsoma keyo mpola naye ndabe financial liquidity waliwo nade okay those are this one. Bintu bineno binyuma bobango obitegeera. Really for me I want to make trading my priority okubanga ngenda kubanga nga igwe mulimu gwange. Okay, so emu ku chart eno it is mpanvu kegezaako kunyonyola bingi ina bingi byegezaako kunyonyola. Sigenda biyitamu byonna naye ngenda kuyitamu waneno katono ku asset S&P 500 index yene eri mu red like ene representing a stock market eri mu nsi like mu America stock market companies 15 mu America ebisinga obunene ene ya red. Then assets ezi owning eziri mu gundi eziri mu Bank of America Federal Reserve then ne European Central Bank ne Bank of Japan. Ndozo olaba nti almost ezo banks esatu zi owninga almost gundi ezisinga assets ezisinga mu companies like mu shares. These three banks, Bank of Federal Reserve, European Central Bank ne Bank of Japan, they are owning most shares in these companies 15 ebiri mu America. Bogenda mu Japan Bank of Japan yesinga okowuninga shares mu katale ke Japan. Twagambye waneno twalabyeko Uganda
bw'ogambawo Commonwealth Resort Munyonyo, Uganda esasula sudiru eyo gundi ya Commonwealth Resort bagiyita batya ye eya sudiru buli mwaka bagiwa oba 1 billion Ugandan shillings buli mwaka financial year bagiwa lwaki ng'ate ya muntu private naye Uganda egisasula. It is injecting money into it. Kitegeeza it is owning. Twalabye eri mu kugula bali mu kutunuulira bana aba Rock. It is a construction company. Speak Resort ya Commonwealth. Babagiwa sente for the previous 10 years kyokka nga tekola sente eri mu says babaze ng'eri mu kuluzinga sente nga it is about to close naye government egenda giwa 4 billion Ugandan shillings oba Ugandan shillings oba dollars. Commonwealth Resort buli omu ampadde bibye simanyi oba speak yemu ne Commonwealth Resort naye emu ku yo. So 4 billion oba 40 oba 4 simanyi situnuulira numbers naye kineno kitegeeza government is injecting money into these companies, private companies. This is a private company, not a Ugandan company. Naye government egulamu share nera bagaye twagalamu share oba 10 bimeka ne bagamba ezo tetuziina. If we are to issue those shares tulina osasula omusolo gwa sente simanya milioni bimeka simanyi sibijjukira sibeera nnyo ku numbers kuba number yagala numbers eziriku naye osobola kyengezaako okugamba nti these banks have the shares zezigula sente ezo like they are the owners, they have the share in these companies. Kati lwaki nkireese ekintu ekyo nti bw'otunuulira this is a brief kandabe wawenadde this is another document. Zineno document nze zibinyumira binene okubanga nsomako bibeerako gundi ebintu ebinyuma data nyuma bw'obanga osobola obisomamu naye eno gundi andabe oba nsobola okugezaamu batugamba wano eno. This is the FM's Federal Open Market Committee transitory drop for inflation narrative. Simanyi oba tubiraba ngezaako okugira kubanga butono nnyo obugambo. Narrative Fed Chair Paul reappointed and James Employment CPI December 2021. Bineno balaga waneeno buno obwa yero kana akayero kaneno akayero ye CPI akayero I mean S&P 500 is a number za ye company shares companies eziri mu America 15. Then eno ye USA monetary market net inflow aka red line ya red yeraga sente za US geziraga inflow like bwolabanga US sente zeyongera ogenda olabanga ne companies shares zeyongera S&P 500 erinnya
Good morning, everyone. Ndowooza network mbadde manyi nze nzekka muwulira mumbadde muwulira. Awuze network ebuzeemu naye twongereyo mu maaso madam. Mwebale kubaako mpozi kyenyinza okugamba. Sorry. Oh. Okay. Mwebale abaliko. Mwebale abasobodde otwekuumirako. Kansubire katugire ndowooza tulabe nga waliwo abalina n'ebibuuzo tugenda kuba ndowooza ki ebisinga ngezezaako biyitaayitamu. Mpozi kineno ekisembayo kyembadde ngezaako gamba nti buli gavumenti gye bw'otunuulira this sigenda kuga bw'otunuulira gavumenti this is akaredi buli gavumenti lwekendeeza ssente akatale kaali kagudde luli mu 2020 waneeno akatale kaagwa then gavumenti neeyongeza ssente akatale ne katandika olinnya like S&P n'erinnya stock market n'erinnya crypto n'erinnya essaawa zineeno gavumenti eri mu kuggyamu ssente meaning it is selling ekola ebyo ebya interest rates akatale kali mu kukkirira ekyo kyenjagala tutegeere. This chart egezaako okunnyonnyola gavumenti gyeneekoma okwongeza interest rates kitegeeza ejja ssente mu economy. Stock market egenda kubekkirira S&P simanya ze US30 zi Nasdaq ezo zonna zigenda kuba zikkirira ne crypto waako. So akatale kagenda kubeera ku masi ya FMC egenda okubeerawo Federal Open Market Committee egenda okubeerawo tugambye eriyo omwezi guno nga guggwako ndooza mu 2 weeks time. So 14 days to come egenda kubeera gavumenti ekyayongera okujja ssente mu economy. Gavumenti tugambye ejja ssente mu economy through interest rates. Eyongeza interest rates kitegeeza eba ekendeeza ssente eziri mu economy. Ndabono aliwo ndi busy. So that is it. Zino graph zembadde ngezaako okulaga ziyinza zigezaako kugezaako okulaga kiki kyembadde njogerako. Gavumenti yeemu kuzisinga okugula shares mu companies ez'enjawulo. Example tuzoogedde. Kati bineno bwebanga egenda kwanawunsinga nti egenda kukendeeza ssente mu economy kigenda kuviirako akatale okukola ki okukka. Kati abantu bonna aba tradinga zi US30 simanya biki golodi yani batunuulidde gavumenti egenda kukola ki nga basinziira ku gundi ku factors eziriwo eza NFP CPI, core retail sales, endala simanya ina endala gwezo subira. What are the major sources of learning about that economic data? Kisinziira kikyoyagala okugira. Economic data ebiseera ebisinga munaye mpita munze kubeera ku gundi ku internet ndowooza kubanga 90% of my time mbeera ku internet neera bwemba siina masannyalaze oba data ebintu ebibiri network mbawo obulamu bwange siina 90% obulamu bwange mbeera ku chats like ku so nebino byennyini byenjogera kugezaako kukola research. If you do this research nogenda nogamba okay CPI NFP interest rates bagenda kuwa different data numbers ezigenda okubanga ofune resources ezenjawulo opikingemu ezenjawulo. These are different resources zenkolaki
Am I sharing? Yeah. Zentunulira bingi ebiri waneeno byengira like byensomako. Global liquidity markets. This is a full PDF of about zirimeka year pages. About 150. The global financial market and liquidity study. Waliwo abamu tuwoza liquidity waneeno waliwo liquidity. It is 156 gundi. Oli willing okusoma about that. It is about willingness okumanya understanding the major players mu katale waneeno. Byonna tobyetaaga bw'obanga oyagala kukola $10 nze situnuulidde njagala nkole account yange ebeereko akakadde ka $. Ekyo ye mindset yange. And I now do it. So I can do it if I know. Tumanya sometimes njagala ntuukeko ku global stage bagambe nti sooka otunnyonnyole ku kino. Naye ojja kuwoza liquidity. What is liquidity? Ogambe nti ate liquidity waneeno bw'olaba line ziri equal highs, equal lows, that is liquidity ascending. Simanya internal liquidity kitegeeza ki? This is a document. It is 100. Just ingezaako kuwa nti if you're willing to learn, there are free sources, but you have to be willing to learn. Ekyo kye kikyali mu buzibu bwe tuyina. Okay, so ngezezaako kuwa akatale eki kye kayinza okukola. Katugendeko ku indices. Tugenda kulaba US30 yokka. Sigenda tunuulira mukulu Bokelo. How are you? Hope you're understanding something, because we are using too much Luganda here. I hope you're doing well there. Okay. Kangikolese ku US30. US30, let me first go to the VIX. This is the volatility index. Volatility index egezaako tubuulira kiki akatale, like akatale kali kola katya. How is the market doing? Naye bw'otunuulira generally VIX. Is this what I want? VIX. Yeah, I think that is it. Let me go to the line chart. Let me go to the 1 hour. I mean the 4H. Yeah, buli lw'olaba this VIX egezaako kubuulira nti bw'olaba nga tukkirira kitegeeza akatale kambuka, bw'olaba nga twambuka kitegeeza akatale kakkirira. Kagezaako kulaga the strength of the market. Generally, the VIX has been moving up. Kitegeeza akatale kabadde kagwa in the short run. Naye bw'otunuulira tubadde neno downtrend retesting this support level ku VIX. So tuyinza okuba tugenda tandika okukola ki okwambuka. Ekyo tuyinza okuba tugenda tandika okwambuka tufunye support waneeno. Kigenda kubanga kiva mu pricing, kye tuyise pricing in of the data, market data. So the market data egezaako tulaga nti people are willing, I mean the market is going to sell. Akatale katugamba nti the data, I mean the market is going to sell. Bwe kabanga kagenda selling kiva kuki bye tuwogeddeko inflationary rates, interest rates. Kati interest rates akatale bali mu pricing in nti tuli likely okulaba interest rates nga zikola kizirinnya. Kitegeeza akatale kali likely okubanga kakkirira. Kati nze nandibadde nnoonya ki? Bwe mba ngenze ku S&P oba Nasdaq, ngenda kuba nnoonya reversal areas, resistance areas okulaba nga tukkirira wansi. Ekyo kye nnyinza okuba nga nkola ku Nasdaq oba US30. So let me go to the US30. Volatility index etulaga nti tuli likely okuba nga tukkirira.
Okay, let me go to the US30 ngezeeko okulaba nga twanguya tuve wano eno. Waliwo abalina ebibuuzo byabwe. Let me start with the weekly. Ngezaako okuwa broader perspective eya katale, not necessarily lunaku lumu. Naddala bwe wabaayo amawulire gano eno sigamba nti tetusobola kutunuulira gundi candlesticks chart. Nalabye nga gundi bwemba nga trade endese naddala nga waliyo amawulire bwe gati tofuna trades mu London session unless ng'oyagala mu gundi move ya pips 3 2 eyo jagifuna. Naye if you know that jagira tugambye generally tubadde nakatale nga kambuka. We had this this market moving up. Tubadde nakatale nga kambuka. This was the lockdown low. Akatale we ka crashinga. Government netandika oteekamu sente ne twambuka tutuuse ku high. Government yetandise okujjamu sente ng'eraba olw'obuzibu obuliwo like inflation yeyongedde. Kati tuli mu this downtrend. Then tujja ne tupampinga ne tukola ki ne tukkirira ne tupampinga breaking the previous lows. But the market makers or our institution makers of our smart money, they pushed the market up to have a sell at a premium, not at a discount. You can't sell at a discount unless nga tumanyi kyakola. So basindika akatale to the premium basobole okufuna more sales. They send the market to the premium, to the previous price sensitive areas. Then ne basobola okukola ki okuselinga lower, breaking the market structure. So essaawa zino eno tuli mu range eno. Could we come back to this trend line over to this price sensitive area okulaba nga tukkirira oba tukomye ku previous low eno tugenda kuddamu to breaking the low? So we could see more sell volume oku breaking these lows. Akatale bwe tubonaaba nga government yegenda kuongeza interest rates tuyinza okuddamu okulaba nga tu breaking below this support zone. There is a order block one eno naye egenda kuba corresponding with the previous structure level over structure highs one eno. So if we go lower to the likely breaking one eno, then maybe tukomeo ko wagulu, then tulabenga tuongero breaking. So right now I could play sales in the stock market. Litubade tugamba dead cat bouncing. Naye as the time goes budije tukomo kweyongerayo mu katale with the CPI numbers zigendo tubulira ki. So CPI numbers are so important today for the stock market. Bwezinabanga ziri wagulu nga bwe tulabye nti 1 point something, like ni bwe banafulumyanga ziri 1.1 oba 1.2%, kineno kigenda kuviira kakatalo okola ki okwongera droppinga lwaki kuba kigenda tegeeza high inflation. High inflation kigenda kutegeeza increase of interest rates. Increase of interest rates kitegeeza dollar kulinnya. Dollar okulinnya kitegeeza kuselinga high risk assets. That is how you could play the market. Ngomanyi echi happening simple things. So not simple okujja okuinterpreting that data okumukola mu sente we wali obuzibu. Naye nga if you now go by sales mu stock market oyinza okola sente okusinga okukola these dead cat bounces. Buy zigenda kubeera nzibu osinga zi sales mu stock market. Mu US30, mu Nasdaq, sitera kola Nasdaq, simanyo baliwo abamu tradinga. Kola nnyo US30 kubanga I'll be trading US30. Ate waliwo n'abamu trading abamwagala. Nas 100, sagala Pepperstone, njagala Wanda at least. Yeah, let me use Wanda. Ndozo olaba ne Nas. So
we expect break of these lows to major price sensitive areas, like to these lows, breaking support levels at least to these lows. Kineno chetusubira. Then nas tenaba kulowooza kutuuka ku the previous high wanene we wali resistance we oba ye high gye twavaako okola low eyasinga obunene, the deep eyaliwo eya lockdown. So kati tuyinza okujja ne tu retesting aneeno funa support already. US30 eri near to it. S&P 500 ekyali nnyo tenaba expecting S&P 500 okutuuka ku 40% drop to that low, agenda yeyo. So ebyo byensuubira right now. If I'm playing any trade on US30, buys mbeera very careful, very kitegeeza mbeera nina okufuna confluence nene nnyo okutakinga a buy on US30. So that is it. Kyenyiza okugamba, sigenda kudda ku levels za njawulo, ngenda kuba just ekyo kyenyiza okwogerako nti for sales just wait for major sensitive areas. If we break maybe these support levels, nandigambye major good sales zijja kubeera if we break below here. And that is katulabe what is the price range there. If we break 30,860, oyinza okusuubira a good sell there. Where is the line ebuze. So singa tu breaking eyo area, chances we ziri nti tuyinza okukola ki this support level okukkirira. Don't look at this symbol order block. Order blocks zijja kola singa katale kabaka tezijja koleza wansi ezawaggulu ze zigenda okukola. Olwaki nti ezawaggulu they push the price to to major price sensitive areas okulaba nga tukola ki tukkirira. Ezawansi bajja ziyita mbuyisi oba zijja kola nga just onera more areas for like tusobola okujja aneeno ne tukomawo waggulu to come back into this to sell more. Zijja kubeera more buy to sell. Nti zikuyambako baziyamba katale ku picking more liquidity up so that they can sell more. So zineeno tozeebalirako nti nawo tugenda kwambuka ku breaking this, kiyinza okuba ekizibu. Ekyo kyenyinza okugamba in the long run depending on what will come out on the CPI and NFP. Naye nga nsuubira sales zijja kuba ziri better than buys on US30. Duli tubadde playing these buys tubadde tuziplaying nti we get pullbacks mu major support, price sensitive areas, and then you buy. Nera kibadde kikola abadde bali mu gundi mu US30 tukimanyi, naye saawa zineeno tutunuulira if we are to sisuubira nti we can go higher to these levels. So tubeere just careful for buys. Generally labanga at least waliwo confluences nyingi ezimala. Naye nga for buys in fact simanyi nakumanya kwa bias yange eri mu sales, njagala sigenda kuselinga buselinzi, naye if we come back to these levels net rejecting as we did here, maybe up here to these supply zones. We had this supply candle here which we rejected netukirira, ndoza twajogerako yali target when we are here down. Tugamba if we break these levels chances nyingi ezokutuuka aneeno. So nesaawa zineeno kyetusuubira katuve awo, ndoza tugenda tunuulira ku gold katono, AUD, USD, tumale technical analysis waffe. Abaana ababo boyinayo pair gyoyagala specifically okwogerako,
nandigambye giteeke mu chat tubeerenga tugitunulira. Type in the chat, like the stream guys, like the stream. Yengeri yokka gye tusobola okwesupportinga n'okubuulira abalala. Waliwo by'oyinza okuba ng'oyizeemu, waliwo by'obadde wejjukanya. Manyi bagamba okujjukanya kuyamba mukkiriza. So ebyo byonna bw'oba ng'olina ky'ofunyeemu, just type just leave a like ku chat, sobola okutuyamba okubaako n'omulala gwe kiyamba. Okay, for gold we are reaching major price sensitive areas. This support level, it is a strong support level over the demand zone. So we are here at the major demand zone. Could we see a breakout lower to these lower levels, liquidity levels? We have liquidity here. Tugambye maybe I'll get time nyongero kunyonyola ku liquidity as a broader perspective, demand as a broader perspective. Tuleme kugabaganya liquidity lwakuba lows here. No, tutegeere kyeki lwaki people could be looking at that mweyo area. So tugenda kuba tunuulira here. Could we come back here then netwongera okukkirira as the dollar gains more strength? Bineno byonna bigenda kusinziira ku biki dollar byegenda okubeerako. CPI numbers zigenda kubeera zitya. Kyovolaba when you go to the lower to the lower time frame, dollar gold abadde mu range for almost a week now. Dollar eri mu range, this range. If you look at this 1, 2, 3, 4, 5 days, tuli mu kano ka move. Ate zineno zaali nnaku 2 zokka. So kigenda ku dependinga ku biki ebigenda ofuluma, amawulire kyagagenda ofuluma. Even NFP teya moving. This was Friday. NFP eno kando ya green. Let me enlarge it. This was Friday. NFP didn't move gold at all. Nga bwe tumumanyi. So lwaki nti there are major other factors ezigenda okuleetera gold okumuvinga. Tuli mu kusemberera price sensitive areas. If we break below, nandigambye wait for a break here to continue. Oba tulinde CPI numbers zifulume tulabe if we can get a pullback up. Ezigenda okuleetera gold okufuna pullback to previous price sensitive areas. Kigenda kuva ku if the CPI numbers are bad. Bad numbers kitegeeza singa zibeera lower than 1.1% kyebasuubira. Ne zibeera 0.9 kitegeeza nti waneeno dollar teri like there is no threat for inflation kyenyinza okugamba nga bwe tubinnyonnyodde. Kati for me sigenda mala budde bungi nga ntunuulidde gundi nga bwe tubinnyonnyodde faana wanga anyinyonnyola bino. No, kubanga ngenda kuba mmanyi ekyokukola bwe numbers bwe zinaafuluma ngenda kuba noonya bunoonya entry levels. Sinti ngenda kumala obudde bungi I'm analyzing this. No, I know what I'm looking for. So kineno kye ngamba nti just no levels zino ze tunuulidde. We are on this level. It acted as support and it is a strong support level here. Then maybe if we break, we could see gold dropping to 1600s. Like egenda kubekkirira below 1700, egenda kubetuuka mu 1600s. Waneno twaliwo mu 2001 etwasemba okubeera wano. So byebyo byotunuulira gold agenda kubeera at a discount. 2001 mu gw'omwenda mu gw'omunaana ndowooza wetwasemba okubeera neno. Tujjukira ne mu crypto we had this page, crypto page. Twalina akatale we kakkirira mu gw'omunaana. Ddayoko mu data olabe. So wetwasemba okufuna that drop, gold n'atandika okuddamu okulinnya after the high of almost 2000.
So guys, gold tukyali mu downtrend, tukyali mu sales on gold. If you're taking a buy, manya nti erina kubeera nga nnungi ekimala ng'ekuwadde confluence naye ng'eri short lived. If you get 50-30 pips, 70 it is a plus. If you get 70 it is a plus. Naye if you get 50-30 soko jemu ku profits. But if you get a sell you can hold longer because you can get a candle like this nekuwa 100 pips. Ekyo kye tugezaako kumanya trend yegamba ki. A trend, if you're following a trend can give you more profits over more pips. For example, waneno, if you see a breakout, you could hold longer nekuwa 600 pips. These are many pips for 2 days. Naye bw'oyingira buy egenda kuwa 30, 50, 100 pips ekinene nnyo kubanga you're doing a counter trend. Tugeze waneno, these were 200 for 3 days. Waneno they were 160 nyingi. Naye bw'obala zineno for only 2 days 600 pips. Yenjawulo eriwo bw'oba ogoberedde trend. So if we see a breakout here, we could be looking at zineno pips eziri wano nyingi sebo. Omanya people nalabye most hedge funds are buying gold right now. These are about 450 pips. This is at a discount. Gold is at a discount. In fact, waliwo hedge fund manager gwe yagambye right now gold yeyinza obutakola bulungi nga crypto oba Bitcoin. Like upside momentum, if we start to see gold reversing, stock market reversing, they are buying more of crypto than gold. Like in gold, in chi, obobo baze profit wise. Ebyo tujja bigenda kolala. So that is it. Ebisigadde GBP, JPY, pound eri, yen generally eri weak, individually. Yen eri individually weak lwakuba esawa zino tuli mu pullback. Okay, let me finalize with GJ. Abana abalinayo ekibuuzo ina pair gy'otunuulidde, just leave a like guys, subscribe if you're new. Kyoyinza okutuyambako okukola, tetuyina kirala kye tuyinza kukuwa ate naawe toyina kyoyinza tuwa kisingako awo. Bw'obanga gwe mulundi gwo ogusoose ng'osanze channel eno, maybe tuyambeko by just subscribing. Okay, we are seeing a push up. Then netukomawo waggulu. This is the previous low which made another equal high, almost a higher high on GJ. Current structure sigenze eri mu structure mabega left. This is the current structure. So ekinene nnyo GJ bw'anaaba akkiridde tutunuulira, can it drop to this low then okwambuka. Bw'anaaba nga tana breaking this low, which is kozesa zineno gundi kubanga zinyambako okwanguwa okumuvinga engeri gyemba tayingira ebingi. 155.600 generally 600 level, psychological level. Psychological levels are very important kubanga nagamba nti golowooza bano abasajja aba trading agamba okugeza abaddewo 155.6 simanya 665. No, bagabugambi nti nguliza ku bweziti oba take the order at this price oba kitegerekeka. Teyemenya na gundi already abeera ne specific price aga nti nja kukolera ku 600, amanya egenda kubeera 155,600, not 654. No, oba 55 oba 65. Ezo psychological levels are so important. Bobo's goberede. So bobanga ziri nearer, it's okay. So then ye last point, if this structure is to break. Naye bw'oba otunuulidde, after this we had this is an equal high, a double top as you can say.
then ne tukola low. Eno low eno gye twakola eno wadde tetunnaba kukola higher high. Olaba nga yajja mu this price sensitive. To make this high, we had a breakout of these structure levels. Sigenda bimarkinga break of structure simanya biki no. Naye bw'olaba we had this resistance here, then ne tukola ki ne tu breaking out. Bw'olaba waneno, if you go deeper into this move, eno kande eno yajira ddala almost to the order block over to the last sell candle eyavaako ne tu breaking a structure waneno mweno area. So here in this order block oyinza okutwala this full order block, naye we came into this sell candle here ne taking out liquidity yaliwo. Bw'ogenda mu smaller time frame you can, naye siina budde. After taking out this, then net rejecting. So eyinza okuba nga ye sponsoring candle egenda okuba nga epushinga for a new high. Kati bwe mba ntunuulidde here, then ngenda kuba ntunuulira ekinene nnyo okugamba nti gijja eri bearish, ngenda kuba nga tunuulidde eno level. So tuyinza okuba nga waneeno eno ye last point eno eyakoze low, which is a higher low. Like this is the low we first made to make a high. Then kati tuyina a lower low, a higher low, which is here. Then we are waiting for a high, which is a higher high. Kati ngenda kutunuulira wanene mainly. Let me go to the 2H. Tulabe. Okay. First of all, bw'otunuulira nti we came into this, tugambye nga bw'olaba aneeno bw'ojja no dissecting nga twajjira ddala mu order block waneeno in this order block ne tu breaking structure levels. Eno ye waneeno we wali order block eno gye twavaako okulaba nga twambuka. Then twakomyewo wano ratch twakomyewo ate ratch twa rejectinze. For now you can go to the smaller time frame. Let me go to 30 minutes. Ndabe ekyabaddewo. Simanyi oba byenkola biina sense gye bimakinga. Naye mu ddakiika nga 2-5 tugenda kuba tumaliriza. Abalinayo ebibuuzo. Nothing here. Tulaba nothing. Rachi ntunuulira ngenda kuba ntunuulira rachi twakomyewo. Why did we reject here? Mukola this counter trend move. Kyengezaako okulaba, and can we move higher? Ekyo kyengezaako okunoonya waneeno. Let me use this. So wane wali blue line wenjagala okunoonya intent oba okunoonya reason lwaki akatale kazaawo ne ka rejecting. For now we are seeing tulabye nti ekyatu rejecting, why we rejected here, of course kyali kiva ku order block eri here. Is a big sell candle. Sirabawo nnyo reason nene. This is the rejection we had on this level. Eno level eri mabega. Naye ndowooza waliwo enalabye sijjukira gundi time frame kije nalabyeko. There was a good order block. Bueno, area. Yeah. Yeah. This last sell candle, mbadde ntunuulira this last sell candle, generally
oyinza otwala the full of this eno yali sponsoring candle eyavaako okulaba nga to taking out liquidity. When you go lower, like at the other side, like olwobudde ngezaako okulaba nga nkola ekintu mu bwangu ate nga H1 teina gundi teina, it is just a rejection. Which one you can see why we rejected here, and then we started breaking structure. So when we rejected, we had this downtrend. We are making lower lows and lower highs here. We are making pullbacks, making lower lows, pullbacks, lower lows, then netukola major pullback. Eno ye structural level je twali tunulide. This was the low. Then netukola low, then netukola pullback. Netukola drop. Ati mweyo process botunulira, then netu breaking eno ye yali last point to make that drop. Eno. This here. Structural level yali eno to make this low. So when we made this low, netukola pullback, this was the high we made. Structural high, then netukola low. Bwe twali tukomawo twandibadde tetu breaking wanene. No. We shouldn't break here. Twabadde tulina okukkirira, then netu breaking this low. Ekyo kye kyandibaddewo. Naye we broke and netukola ki netweyongerayo waggulu. Bakitegereka. So, kati if we broke this structure, netu breaking aneno structure level, then netukomawo ko wano wansi, lwaki price ebe ekomawo, tuli likely okudda mweno area, this supply zone, demand zone, oba okudda we twatandikira move eyo here wansi. If we don't break this low, tukyali bullish technically. So, eno move enebeddako wansi tubaera tujibalanga, it is a sell to buy to make another high. Ekyo kyembadde ngezaako okunyonyola. And reason osobola okugira naye when you go to that level, wenkubye ka line, price egezezaako okukomawo okula oluvannyuma lw'okutuuka neera bw'ogenda eyo nayo waliyo ogundi. Naye yakomyewo wennyini mweno order block eyo gye tugambye ya 5 minutes, bw'ogenda ku 5 minutes here. 5 minutes waneno. Waliwo last sell candle to buy, and that buy candle is a sponsoring candle, this, which took out liquidity. Bw'ogenda ku left waliwo liquidity levels ezaliwo, this. So waneno eno area of interest here, then netulyoka to rejecting. Kati eno jembadde ngezaako okulaba nti we reject that point, okulaba nga essaawa zineno tuli mu kukola ki waneno here. Bwe twatuuka nene essaawa zino netuddamu netu breaking structure levels neera process neddamu. Kati kyengezaako kugamba nti maybe tuyinza okubanga eno point eri ku 1 hour gye tubala eno eri mu yellow line ye last low okola higher high. Kitegeeza pound yen erabika egenda kutandika okwambuka tuve mu correction. So eno kyengezaako gamba nti tuyinza okuba tulekedde awo okufuna correction phase eno gye tubaddemu. Nga now we are looking for accumulation to have a push up, to have a rally, something like that. So bw'obanga onoonya, we could be coming back to these levels lower okulaba nga tupushinga higher. Kyova olaba nti buli we tugezaako okukola sell ku pound ate tufuna counter trend eya buy enene. Buli we tukomawo mu price sensitive areas, different order blocks, tufuna counter trend eri enene. So
kyekyo kye mbadde ngezaako, mbadde just ngezaako okudissectinga okulaga nti maybe lwaki twarejectinga mu eyo level bw'ogenda ku smaller time frame, nga ngezaako ku making a sense nti this could be the low. Eno kanzijewo eno line, eyo line gye mbadde ngira nti bw'otunuulira structure tuyinza okuba twakola high then ne tujja ne tukola correction ne tukola low then ne tuddamu ne tukola high which is equal high. Kati eno yellow line eyinza okuba nga ye last point which could sponsor us to make a new high. Kati nga waneno eno trend gye tubaddemu, eno downtrend for now ebadde ya kukomawo kweno level which we tapped into. Kyenvudde mbadde ngenda ku smaller time frame. You don't need to go to the smaller time frame. Naye ngezaako okubuulira ki ekibadde ekiyinza okuba nga kibaddewo ekiyinza okuba nga kireetedde rejection yeeyo, neeno lwaki eyinza okuba nga ye higher low from here then ne having a high then ne tufuna pullback. Kati eno eyinza okuba nga ye last point olw'okuba twatapinze waneeno mu order block eno we took out liquidity, tuli mu demand zone. This is a price sensitive zone eno kubanga it acted as support here ne tu breaking ne tukomawo ne tu rejecting several times. Olaba waneeno tuli mu demand zone. Ate we twava bw'otunuulira aneeno we wali order block eyavaako okusponsoringa break of structure ne tukola high. So eno we yatapinga ne tuddamu ne tukomawo. Kati tuyinza okuba tubadde mu sell so that we can continue up. Eno okuretestinga this low kyengezaako gamba. So generally for now kyentunuulidde ku gije, if we don't break this low I'm going to be looking for buys on GJ if we don't break this low, which is about kale tubale 1600. Let me put it at 1600 kubanga tetapinze bulungi. 1660 sorry 160 bweba tetuna breaking out, you can take these lows like no buying. Naye kati if I go to the smaller time frame you could be selling these price sensitive areas. For example, we have liquidity here, we have liquidity there, then twina order block eno ekyali mu buy zone oba mu demand zone generally kangambe. So tuyinza okujja, this is what I'm expecting, if we retest any price sensitive nadde nsuubira aneeno we can reject there oba waneeno something like that. Olwa gundi zineeno reason we have liquidity here, we have broken structure up. Kati just ekisigadde kudda ku peakinga liquidity kujja mu price sensitive area order blocks then ne tukola ki ne tulyoka twambuka. We could come here ne tutandika dropping lower to pick this liquidity here. Gwebuuze singa akatale kadde kaagala kwambuka lwaki tekapikinze this, lwaki kakoze equal lows here waneeno relatively equal lows. Lwaki? Kubanga kayina intention, singa kadde kaagala kwambuka kyendowooza kandibadde kajja ne kapikinga this liquidity tapping into waneeno tuyina tons of imbalances here mu structure and the candlesticks. So tuyina liquidity here, tuyinza okulaba nga tujja waneeno mweno, this is my last point okugira, then ne tukkirira lower picking this liquidity maybe to this, then tulyoke tulabe nga taking higher highs.
kati oli wadde mbogamba nti nze kanoonye trade waneno, if we break below here oba if we tap into here oba if we reject here, I'm going to look for sell. I could hold more sells than buys. I can hold a sell trade at least to this ngabola baneno etwatuse ku this support level, then netukola kine rejecting. You can hold this longer than I could hold for buy, kubanga buli area, buli green candle, up closing candle esobola okuleeta rejection yenene mu jije. Kanve waneno naye nga ndowooza ngezaako buli okubeera so much in depth. Bw'oba olinayo ekibuuzo osobola okukibuuza mangu munansonyiwa okugira, kubanga basobola kuleka bintu kukungulwawo. Tulina obibika ne tubibikula ne tubijja ku gundi. Let me go to the chat. Bw'oba olinayo ekibuuzo guys, labanga okibuuza. Let me go to the chat. Abali waneno mu Zoom, bw'oba olinayo ekyobuuza okibuuze. Yogera totypinga, tuli mu kwogera. Okay. Tulabe wano mu chat, ndowooza abali mu gundi tewaliwo abalala bagenze bugenzi. Joa, hello. Solo, yes, good morning Solo. Check on the international central banks rates, then compare with index. Yeah, ndowooza tuzo international bank rates ndowooza tuzogeddeko. Sigenda kwogera gundi ziri osobola ogenda ku chat yayo n'olaba international bank rates ezisinga ziri waggulu. Ndowooza ng'oggyeko EU, European Eurozone oba ECB yeina negative interest rates ne Japan, ndowooza ne Switzerland, Swiss franc naye ebadde mu negative interest rates, naye kati egenda mu positive kuba kati ezabadde 0.7 negative 0.75 ebyo webiri naye tetugenda gira. So just oyina kumanya bumanya kiki ekigenda mu maaso, then ne index osobola zitunuulirako. Situnuulidde individual index, because if you know what the banks are doing, then you can look at the index n'olaba kiki ekola, then nofuna a selling ne buying, you compare them. I mean you add them together. Togenda mu maybe oyinza ofuna eri mu consolidation, naye saagala nnyo nze genda mu consolidation. Jagala nnyo eri mu ku resistance. If it is likely to have a pullback, then I look for which is on the support other than eri mu consolidation. Eri likely okufuna pullback up, I mean, then nenzigata wamu. Strength and weakness, I add them together. Bwe mba ntunuulira indices, I add the strength and the weakness together. The strong plus the weak. See, adding a weak plus a weak, or a strong plus a weak. No nyeri we selling and buying a changes of college. Okay, good morning. Yeah, leave a like. Aside, nze Hamid mbadde mbuuza dollar index does it affect the US30? Dollar index. Of course, the dollar affects the dollar affects the US30 kubanga US30 ekolera ku gundi, ekolera ku dollar, strength ya dollar byonna ndowooza tubinyonyodde, ndowooza obadde toliiko, naye osobola okuddayo ne otegeera kiki kyetugize ddamu olugire, naye nga it affects dollar. Buli dollar lwebeera nga there is strength in a dollar, kitegeeza naddala mu uncertainty ndowooza osobola okwemyotinga ngeri gy'oli mu gundi.
engeri wemuting engeri all background yo sinungi ekibuuzo ndowooza mpozi ng'olinayo ekibuuzo ekirala. Strength like a dollar bw'ebeera ng'eri very strong naddala mu level of uncertainty tekimeaning nti essaawa zino dollar ekola US economy ekola bulungi no naye it is ekisooka US dollar it is the global trade currency ekyokubiri it is the global reserve currency. Nade ndaba nti 89% of the transactions of the world are done in a dollar. About 83 to 85% of the transactions of the world. Business ezikolebwa mu nsi like intertrade gundi ebya intertrade tugeze Kenya, Uganda, zani 83% bikolebwa mu dollar. So mweyo process kivaako okulaba nga dollar ekiwa strength to gundi more than other currencies. Si nti ekola bulungi nti US economy ekola bulungi no naye kyengezaako gamba nti compared to other baskets it is doing better. Ate ekirala waliwo threat. So to own gwe weebuuze okubeera ne Ugandan shillings n'okubeera ne dollar obeera naki. So kati the more people demand for dollar bagenda kuba basuubira tugambye ekivaako dollar okulinnya essaawa zineeno. There is demand for cash. Demand for cash kitegeeza people are fearing nti bw'anaabeera ne ne stock market demand yene eva ku kikubanga okufuna cash, okufuna credit, okufuna capital kigenda kubeera kizibu. Ogenda kuba osasula interest nene, that is interest rates zibeera part of interest. It is a cost of doing business. Interest rates. Zibera cost of doing business. How do you ofuna otya capital? Through borrowing. Kati capital wo bw'abanga ozaayo amagoba mangi kitegeeza that is a big cost. Kati other than keeping your own cash noziteeka mu stock market, kati you rather sell your own asset which is your shares, your gundi, nofuna cash etaliiko ki cost. Kyekitegeeza just mu gundi nti if you want cash nga alternative ebaddewo ya kufuna loan oba debt, naye nga debt ate yeeyongedde cost. Kati mu kifo ky'okubeera ne gundi neno loan, tunda asset zo z'oyina osobole okusavisinga business. Kati ekyo kitegeeza ng'oggyeko just ogamba dollar index erinnya kati gundi ekka, ebyo tubiveeko tutegeere lwaki dollar erinnya, lwaki stock market egenda kukka. That is the understanding I want to have. Tugambe kati gwe kyoliko ku byonna bye nnyinnyonnyodde oli mu kwebuuza dollar bw'eneerinnya US30 ejja kukka. Waliwo olwejja okulinnya ate US30 erinnye. Olwaki? Kubanga tewaliiwo threat. Tekiri ku interest rate. Singa bino ebyokwongeza luli dollar ebadde erinnya naye nga stock market also is growing obanga erinnya kebera waneeno dollar ebadde erinnya okuva waneeno mu April, May, after this ne dropping waneeno wonna mu 2020 March, January dollar ebadde erinnya ne stock market ebadde ekola highs. Waneeno wonna dollar ebadde erinnya ne stock wadde tubadde mu downtrend ne tujja n'erinnya nazo ne zikola ki. Waneeno wonna mu 2019 dollar ebadde erinnya nga ne stock market erinnya. When you go to US30 stock market ebadde erinnya ne dollar nga erinnya. However, when you look at that, kiki essaawa zino ekireberedde dollar okubanga dollar erinnya nga stock market yekka si byebimu ebibaddewo luli. Oba kitegeerekeka?
duli CPI numbers nyingi zibadde ziraga strength of the dollar, zibadde ziraga economy nti ekola bulungi, naye kati buli gye tukoma kiraga inflation, kiraga threat. Ate threat eyo kitegeeza kigenda kudda ku loan, okufuna loan. Kati loan bwebanga nzibu ya kufuna, kitegeeza oyina okuuma akasente k'oyina. Akasente ogenda kajjawa, tunda stock market, tunda US30, simanya Nasdaq, simanya zi Tesla, simanya za Amazon. Togera ku US30 naye if you go to the individual stocks are dropping hard. Let me go to Tesla here. Tesla eina stocks, eina what is the gundi yayo? Tesla here. Let me go to the Nasdaq. And the stock market exchange. Let me go to the daily. I'll have Tesla WED. Bwe tuba twogera ndowooza ku gundi, abantu balowooza crypto yekka yagwa. Tesla even yasse ne breaking ne lows zebadde, I mean highs ze yakola mu 2021 ne breaking highs eri mu downtrend ndowooza olaba even to the previous low. Crypto ekyali waneeno ku high, Bitcoin ekyali wano ku high. Zineeno zonna zi stock market, Tesla yali ku $1,200 almost 1,250. 1,200 essaawa zino eri mu 600, that is 50, more than 50%. Bw'ogenda mu zi Amazon zonna zigudde. Amazon AMZ, Amazon, njagala Nasdaq. Dozolaba Amazon kyeriko. Is it a bad company? No, it is not. Naye the market essaawa zino teconsidering having shares. Ng'ate oyagala capital, waliwo threat. Owning cash is king. Cash is king right now. So tulaba obutale bonna bukkirira from almost $200 Amazon shares to right now 100. That is gwetebereza from 200 to 100. That is 50%. So kati situation yoyina okumanya kiki ekireetera strength of a dollar, ekireetera weakness of the stock market. Sinti dollar weka, dollar then stock market egenda linnya. No, not necessarily that. Factors weziri ezikola ki ezigenda okugira. Okay. Ndoza bwaba wayina y'ekibuuzo ekirala sobola neera okukibuuza. Oba oyina ekibuuzo naye bwe tuba neeno nga tolina kibuuzo. Okay, nyawo. Nze kye mbadde mbuuza mbadde nsaba kuntangazaamu ku eri website ya mataf.net okutuyambako okufuna confluence mu katale. Kubanga ndaba ennaku zino wa traders bangi abajjogerako ne mu Telegram group. Generally, it is there to give you Mataf. It is there kuyambako just kufuna. Let me get. Eriwo just nga bw'olaba neeno nti eina attributes nyingi ez'enjawulo. Let me go to these are indices. You can look at the indices, Dow Jones, S&P, Nasdaq, how they are doing. Sobola okulaba charts zaayo. Naye let me hope I'm sharing. Yes, Ekozesa, it is a data feed gund. Naye ng'ekozesa MT5. Sorry. MT5. Trading View for charting. Like it is powered by Trading View. Bw'otunuulira essaawa zineeno how many traders are on the site, essaawa zineeno
bali 1,900 abaliko bw'otunuulira gundi 1,900. Those are the traders right now on the stream. Abali ku website eno ekulaga countdown abaliko 1,905. So like kubeera nene ndowooza olaba 1,905. Right now we are on Mataf, like website abagiriko essaawa zinene. It is fluctuating, so naye nga kyengezaako kugamba nti it is like a charting gundi eringa data feed. Waliwo data feeds nyingi eno eyemu kuzi free, waliwo zi CNBC ine yayo, like there are so many, naye waliwo eno ya bwerere, waliwo eziri for paid for data feed platforms. So here you can go for Forex, nolaba quotes ezenjawulo. You can go for trading, like trading tools. Trading tools mulimu indices, bwogenda waneno, currency indices, correlation, sikozesa nnyo zi correlation, then ne volatility, global view, biki abantu bye batunuulidde, like osobola okulaba biki abantu bye batunuulidde, value at risk, ndowooza tujja kwogerako value at risk, bineno bigezaako kunnyonnyola mainly risk management. Waneno value at risk, sobola okuteekamu n'omanya nti what am I risking at this account? That is the value at risk. It is a big thing, value at risk. Bw'oba ng'otegeera trading generally, like risk management is about risk management. Sigenda kumuyita munyo value at risk. Nainga, it is so important if you're doing risk management. You to know your value at risk, like what are you risking generally? People value, ebyo byonna biri waneno sobola bikozesa, naye mainly I use currency indices for that. Volatility, I don't use so much volatility. If I can understand the currency index, then you sobola okulaba calendar nga bwe tukozesa Forex Factory. Waliwo kalenda gundi nyingi ezisobola okuwa mawulire, then quotes, bw'oba oyagala kulaba different quotes. So waliwo attributes nyingi eziri kweno gundi website generally. Naye nga you can use the same things, kale bineno bisingako trading view byotasobola kufuna. It is a data feed platform kyenyinza okugamba. Then you can go to commodities, you can go to stock market, nga bwe tulabye wali erizi indices, currency converter, broker abenjawulo, zineno zi indices, osobola okulaba the German DAX, osobola olaba ku Hong Kong HSI, Japanese Nikkei, Euro stocks, 50, the English VTC, the French VTC, the Canadian bichi. So zineno zonna osobola okuzirabira waneno at once. Like you just go here. You just go here, no gira nayo ino kubango mancho nonya. You can go to the S&P 500. Now I'm at the S&P. I can go to the Nasdaq. Nindaba Nasdaq ekole etya chart yange eri wano individually. Oba I can go to gundi eno charting ya wano sinungi nnyo okusinga bwe mbanga ndi ku currency indices and the currencies generally. So currency indices, waneno nsobola okufuna different currencies at once. At once I can go to different currencies. Wano ndi mu gundi. Let me go to those quotes. I think I can use the grid view. So there are so many things. So olaba pairs ezenjawulo waneno with each with different quotes and bintu bwebityo. So sigenda giddako nnyo naye nga it is important bw'oba osobola ogikozesa, you have to know what you're looking for. Ogendayo ng'onoonya, tugeze njagala kulaba Swiss francs ekola etya, eyambuka British pound yekkirira. Then maybe I can wembanga nkola pound Swiss franc, then kitegeeza ngenda kuba nkola ki, ngenda kuba I'm selling the pound Swiss franc,
lwaki pound eri mu kukkirira, Swiss franc eri mu kulinnya. So then I could sell. Nonya, this is what I've been saying. Oyagala or pairing the weak with the strong. The Swiss is strong, the pound is weak. So katingezako kulaba nti, are we on the top? Are we on the resistance? Levels chize ntunulide if we break. So I'll wait a little. Nengamba, if we break this support level, generally, tuli likely okukira to the next support level. Ate waneno chiche tuliko, we can do that. Then comparing, then I go to that. So you can use that, the strength, current strength gondi, no baila ko chokola. Stella causes a small time frame. I look at the general view, like 4H, nengambo lunaku lutya, nti etambula wait. So I go with the daily bias over the major structural bias. That is how I could use MATAF. So generally, it helps you to identify different indices. Ne wano ku trading view sobologikola, these are currency indices, like individual currencies, and you could use them. Let me go here, currency indices. Let me go to, let me use the global view. Global view, just general obonga alaba different currencies. So osobola okubeera ne different bineno kyovola kiba kirungi n'obeera ne laptop. At least a screen it is better than okubeera ne simu. Bino ebintu ebimu bigenda kutawaanya olaba. So I can have here my euro chart, I can have a US dollar chart, I can have pairs in trading nga nennoonyaamu eriwo eraga strength. I'm seeing CHF is showing strength. So ngenda kunoonyaamu zino pairs zonna eraga weakness. Then I go with the CHF and the other pair if I'm to trade like that. Not just going into any other pair until, you know. So this is the euro as an individual, not euro US dollar. Then tubeera ne CHF, Swiss franc strength. Then nobeera ne Japanese yen, nobeera ne US dollar. You can go to Canadian dollar. Any joyagala nolaba Canadian dollar. For me, I use mainly gold. I use US dollar and gold and pound yen. Gold alaga nti ali mu consolidation, no movement, and the dollar also is here. Yabadde ne correction, but the gold talaga strength, alaga rejection, gold talaga demand yonna ate nga tuli ku major support level. So generally ngenda kuba ntunuulira gold nga gold talaga strength, talaga weakness. Kamuleke kyovola beno yonna weeks nakwata ku gold. Badde ngezaako kutunuulira pound yen kubanga pound ebadde eraga strength when you go to olaba ebadde eraga strength, and the dollar, I mean the pound has been showing weakness. That is how you could use it generally. Obudde bututwala kanti ndiggwa bwaba awayinawo ekibuuzo kinuma okuva ku stream nga tolina kyobuuziza n'ovaako buvi. Eno ogundi tugikola lwa tulabe nga tujja neno tubeeko kye twebuuza, twandisigaddeyo eri naye bw'ojja ate n'ovaako buvi tekikola makulu, jangu ng'olinawo kyotegese. Kuba ne ku YouTube osobola okubeerako, waneno tetuliiwo okunyumirwa obunyumizi. Abeeno Mr. Struggle omulwadde Mukulu John, Mukulu Baz Jeffrey, Madamu Harriet, naye tewaliwo alina kyabuuza ngende mu chat tuggalewo. Sebo zedemo atala buzibu kyabusanga nyoko ka market structure gyoyogerako.
ekyampa mu obuzibu tulentegera nti kati breaking structure waliwo olumu lwendaba ng'erina mu bugundi obutonotono endaba ng'ekoze gundi soke nkitegedde ate netiwaka yenene kati katugende wakyasanga obuzibu market structure. Market structure ekisinga otawaanya abantu mainly kubanga tugenda ne smaller time frame. However, if you can go at least 4H, you get your market structure. The daily, weekly zikuwa bias of the trend. Olunaku luli bias of enaku naye market structure tuzirabira ku higher time frame. Kyangu nnyo ku identify nga simanyi lwaki abantu kubanga tugenda nnyo ku smaller time tubeera. In fact, kyandibadde kirungi nnyo. Let me tell you, don't go to, tokola bukozi gundi zo like trade, nokola analysis gye wabaddeko eggulu, n'ogirekamu mpaka n'ogikolerako n'enkya kigenda kukumenya. If you're doing analysis, gezaako okulaba ekifaananyi kyanga kimbuzi. Okay. Gezaako okulaba nga okola analysis okuva buli lunaku lw'otula ku chart. Beera ku analysis yoddamu okola analysis. Kubanga ojja kwerabira bye wakoze yesterday. Kijja kutwalira time naye bw'onooba nga you put your analysis n'obivaako kijja kuzibwalira. Bwe tuba tukkirira bwetuti ne bwetuti ne bwetuti ne bwetuti ne bwetuti. Kino eno tekitegeeza nti egenda kukkirira lumu bweti. Naye ku higher time frame ku 4H ejja kuwa structure entuufu bweti. Omanye nti eno yebadde high, eno yebadde low. Tukkiridde eno ye low, eno ye high. This is the current high. Okugamba nti to breaking the structure, not this low, tubala this high eyakoze eno low, as long as we break this low. Kati if we come back ne tujja ne tukola bwetuti, tuyinza okujja ne tukola bwetuti, kineno tetuna breaking a structure. This is internal structure, small structure. Kyovula ngamba we are buying, we can be buying okomawo kweno level, eno price is ndoza tujja funayo olunaku tubiddemu buto. Lwakuba naye tewayingirira kunze kyekirungi. So we might be coming back okudda okubreaking this low. Eyo ye kitegeeza eno price kemala ne breaking waneeno until we break this low, then tuba tukyusiza amaaso. Kati amaaso ketu breaking eno high, kyovula abakiyita break of market structure waneeno. Buneeno nabo bu break of structure naye buno bu internal main break of market structure ebeera eno eyakoze low eya breakinze waggulu. Kati then n'olyoka okola ki? Otunuulira n'ogamba kyonna kye tukola, just kamala okugezaamu waneeno, kyonna kye tukola market structure totunuulira ku smaller time frame. Ekyo nze mmanyi 90% nange yeetera okunkuba. Nzija buzine nga tulabika nno tugenda kwambuka. Kumbe ndi kuwanaawo oba ku 30 minutes oba ku 15 minutes. Olw'okuba ndabye rejection nga tugenda kwambuka. No. Higher time frame 4H egamba ki? So, tugenda kuba tukola bwetuti. Ketukola bwetuti waneeno, tetutegeeza nti olw'okuba tuze ne tukola bwetuti kati awo tu breaking the structure. Eno structure gye tukoze just ntono nnyo. Main structure eri wano kweno high n'eno low. Eno ye range gye tutambuliramu. Bwe tu breaking a low, we are breaking market structure. We are breaking the low to make a lower low. Kati eno high eno evuddeyo, kati ezze waneeno. Bwe tujja ne twambuka, tetuyina ku breaking eno high.
kati eneefuuse low kasita olaba ka pullback kano bwe kati eneefuuse low ketu breakinze market structure eneefuuse low. Simple as that. Then kasita tuwambuka to breakinze market structure and we are having a change in the market structure abamu kye bayita choke. Waneno tubadde tukola break of market structure. Even yosobola okugendera ddala emabega eri. Something like this. Kineno. Tubadde tukola break of market structure. Naye ke tu breakinga eno previous high eyakoze eno low. Then we are breaking the market structure and we are waiting for the change. Change eno ejja kulaga singa tugezaako okukkirira ne tuta breaking eno ye last point of support. Eyo last point of support gye tuyita last point of return. Waneno iwe ino koma ne wano eno ye last point of return. Area we tulina okusemba okukoma tetulina breaking aneno. Kati bwe tuku breaking waggulu kitegeeza ate wansi tetulina breaking okulaga nti tugenda kwambuka. Eyo ye structure kati olina okusooka ekyo kirabira mu higher time frame. Olina okujja aneno n'ogamba okay tetulina breaking wano tulina komaawo then tweyongerayo waggulu. Kati waneno tufunye change in the market structure. N'ebirala tujja kwongerezaawo. So mwekyo tulina internal ne external oba major mweno structure eno tusobola okubeeramu n'ebuno bwe buti. Ne tukola ne bwe tuti ne tujja ne tukkirira ne tuddamu ne tu breakinga ne tukola bwe tuti something like this ne tulyoka tukkirira ne tujja ne tukola bwe tuti. Kati buneeno bugenda kuleeta break of market structure naye obwo olina okumanya target ye eri luddawa. Kangereze ku gije. Ndooza kyembadde nyinyonnyola ne ku gije. Gije eri mu major JPY, GBP, JPY. Tuli mu stock. Okay. Badde neebuuziza lwaki banzijeyo. Kyembadde nkuba waneeno nti this is a major low. On the higher time frame tuli mu structure ki. This is a high, this is a low. Naye mweno low tuyina buneeno obw'okukkirira. Mu buneeno bw'ona ogenda kuwanaawa ojja sanga nga twa breaking market structure ne tudda eno. Kati ne wano tukola structure endala, tuli mu structure endala naye eno structure eyina wetu directinga we wali intent. Obe wali kiki kye twagala eno wansi. Kyengambye bwe tunalaba nga tukkirira ojja laba nga twagala kupickinga liquidity komawo ku order block. Kati awo ebyo byengenda ku smaller time frame. Eno tuli mu downtrend naye mu uptrend. Tuli mu correction phase in the major uptrend. Kati ebyo olina obimanya nti bwe tuba nga tugenda wa last point gye tulina okukola ki. Tuvudde eno yonna twajja ne tukkirira. Kati eno uptrend eno gye tukola it is a buy to come back to sell back to the lower low. Maybe. Kati kye tubadde twebuuza are we going to make a lower low oba this is the lower low. I mean a higher low gye twakoze nga kati price eyagala kwambuka. Ebyo olina okutandika obyeyigiriza ng'olaba togenda biraba labirumu ate togenda birabira wano. Olina okubeera ku chat, olina okukola practice, olina okubeera nga oli mumalirivu okuyiga. Those bali ku chat tewali wayina kibuuzo kangende ku bali mu gundi eri. Naye Wednesday tubeereko waneeno nga olinawo ekibuuzo. May the good Lord. Okay. Mukulu Sonko, good morning. Tabs FX, good morning trader, morning. Sasobode Mukulu Sadala Kasaija should employ you because aneda olaba mukulu ngobi byamwokeza. Nagambe no contract ate gye twawadde ono esinga buli kimu.
Yenga. So yes, my brother went to exchange euro for UGX naye. He was expecting some good money. Okay, Mubiru Idris. Okay, those are comments zetubadde tugira. Guys, okay, Bana, help me understand. Okay, how many pairs should one trade? Okay, is GU changing, becoming bullish? GU ekisooka tugambye pound, I mean US dollar is very strong essaawa zinene. Toyinza bw'ebeera eri strong, toyinza kubala support level awo omanyira nti if the US dollar is strong, anything unless nga tulina counter strength currency nga pound nga naye eri strong, naye pound eri weak. Fundamentally tulaba Jones simanya Boris babagoba ebadde eri mu bizibu bingi UK. So ogamba mbwe egenda kubeera strong oba changing to bullishness, kitegeeza tulina okulaba weakness mu dollar. Ebyo bye tubadde tugezaako tunuulira. Kati any support level eyinza okukola nga just minor pullback, tugeze bwe tutinga bwe tulaba ku euro ekola nga minor pullback for more sales. It can do that for more sales to break structure. Kati if you're taking buys here ku support level ng'olabye simanya order block, simanya liquidity, simanya anything, manya nti it is just to go to higher liquidity levels for sales at the premium to continue down. Ekyo kyoyinza oteeka mu bwongo, kiteekemu. Ne bw'o taking a buys, gamba taking a small pips to the next structural levels. Kubanga wolaba more up closing candles, ojja kwesanga nga tuyongedde okukkirira. Budde bugenze ekimala. Okay. How many pairs should one trade? For sure, if you're starting, at least for the first year, obutabeera confused, ekinene nnyo funa 3 pairs. 3 pairs. Ekinene nnyo bw'obanga otoyagala kubeera okufuna consistency n'obutabeera confused, okumanya structure, okumanya pairs bwe zimoving, okumanya factors, economic factors ezimoving akatale. Ebyo byonna okubimanya. Nandigambye funa at least a maximum of 3 pairs. Olwaki ogenda mmanya ki pay eyo weetambulira, budde ki, obudde bwe buti etambula etya. For example, I know most cases kale ejja kugira, naye manyi pound nti bw'eba ekoze bweti mu ssaawa bwezi kumakya oba mu Asian session mu London sisuubira move bweti, bw'eba egikoze nekola continuation mu New York sigenda funa move bweti oba ngenda kufuna counter correction, something like that, kubanga njibaddeko over and over months and years. So kati manyi ki bwetambula, kijja kuyambako okumanya nti bwekola bweti manyi time bweti essaawa zino sifunye trade, ogenda kubeera free. Ekizibu lwaki tuluzinga nnyo ate ne tubeera ne psychological breakdown mu trading, nti tubeera na bingi bye tuyingiza bingi nnyo, ne tubeera ku chat, ne tubeera nga abalwana ne chats, ne tubeera nga trading yakwe exhaustinga nnyo. But ndabyeko lwaki ndabye most successful traders, most of them bendabyeko ben following. Q banks are trading a US30. Uncle Ted are trading gold yeka. Roger, unless ngoli hedge fund manager obachi, I think if you're starting, even the resources bobo in account entono chechi trading sap olabanga missing out, but you're not missing out. When I was starting nagamba njatunuliranga ina amawulire nkole bwenti, naye nagenda olaba nduzinga kingi, olaba ne movies oteekamu eno trade olaba bingi, obeeranga ina akatogo gojo egendereze. Emmere bw'ebeera nnyingi ku suwani tolya kingi, naye bw'ebeera ntono osobola n'okweyongera noga leero ndidde emmere. Kyova olaba abatunda buffet bakola loosi sente, abantu balya nnyo.
naye bakola loss kubanga abantu batwala emmere nnyingi ne balyako katono kubanga ekulemerera okulya. Ne wano kyekimu. Have 3 pairs max. Have a US dollar pair. Have a US dollar, which is a major pair. Then of ne cross pair, nandigambye pound pair, GBP. Kubanga pound is very good, heavy. Then ne yen pair. Yen pair ejja kuyambako kubanga etambula eina pips nyingi. Like pips zayo etambula moves, like it can give you at least much good. Funa pairs neno. Bobo trading a pound US dollar, then you trade that. Bobo trading a pound USD. Sorry, yen trading eyo. Kati funa yo pay endala etali muzineno. Kale osobola ofuna endala eri mu US dollar nga dollar nga ye base. Something like this. You can trade euro, US dollar, oba osobola trading pound, GBP, USD, then oba no trading pound yen. I love yen pairs, oba euro yen, oba anything ekirimu yen. Naye nandyagadde oleme kukola Australian dollar yen. Those crosses ezo nzibu nnyo naye bw'ogenda n'ezine 3 euro, genda n'ezine 3 okutandika. Kati ziri endala zigatti, nandigambye tandika n'ezine 3. Sobola otandika ne GBP USD, Euro USD, oba USD, JPY. Bw'oba oyina pound Euro USD, osobola okufuna USD card, USD chef, something like that, oba chef USD New Zealand dollar, something like that. Then nogatako pound. Bw'oba oyina pound US dollar, yeah, pound yen enungi. I think mu pound pairs yen wandibadde nayo pound yen. Enekuwa volatility, enekuwa structure, then enekuwanga backup. At least you could have these 3 pairs. This for structure, eri less volatile, and eri volatile bw'oba oyagala kuyingira volatility, then nononya kuzina eziri awo mu middle, nga backup. Kigezeeko, I promise, ojja kubeera free nnyo. Been long since you updated us on crypto. Kaija Rogers. Crypto, why I stopped on crypto, people bagala crypto nga alinya. Bolaba videos za crypto zimenya nnyo kola research. You have to be updated. Bingi crypto byegira nayo bireta and you just see only a few people. Batona bagala crypto, and crypto essaawa zino woyina mutegeerera. So, Mr. Bashir, could you please elaborate more on how to get an entry on smaller time frame when seeing trade getting in my area of concern? I'm still facing challenges. Okay, ndoze ekyo tujja ngenda kiyita mu kencho olw'obudde kubanga obudde bugenze nnyo, naye this is what you could do. Can summarizing. Bw'oba oyina ekibuuzo wano mu chat, mbuulira, then tubeere nga kubanga bwe ndaba nga tewali gundi kibeera kizibu okusirika sola sirika. For example, this trade, this was a good trade. We had a break of market structure here. We are moving up. Netu breaking, we had support here. Then netu breaking netu jeno wansi to this level. Eno eri yene ya breakings enda kuba ndowooza areas of interest here. According to the higher time frame, I can be on 1 hour or 4H. This is where I get my market structure. Then ngenda kuba ninze a retest here
oba kweno level kwe twavudde to breaking. Kati ngenda kuscalinga into the smaller time frame. Let me cut out this. Let me use this first. Let me say 30 minutes. You can go for 30 minutes. You can go for woli comfortable nekirala bwoba otandika nandigambye tandika ne higher time frame. Don't go below smaller time frame. Zigenda kutawanya kubanga structure ebula. Structure esobola okubula. So bwobanga okyatandika use this higher time frame. You're missing nothing. Trading twamusangawo tugenda mulekawo. I promise you. People have made money in trading and you will make money mukama bwabanga okyakutegekera. Tolowooza nti ogenda ku missing out. So kyengendo soko markinga nti I would love to see market come here naddala kweno eno ye last candle eyavuddeko drop ngenda kugimarkinga. So bwembanga njagala kineno, this is break of market structure. Naye break of market structure gye tubadde twogerako tetegeeza nti a major area bwogenda ku higher time frame tukomawo mu areas of interest okola ki. This is a buy to sell. Kyekyo kyentunuulira. Kati mba nnoonya sell zone nti kyonna kyonna kye tukola wano njagala tulabe liquidity nga ali waneeno wansi, something like that. Byonna byonna if we drop lower manya we are breaking back to continue here to sell lower. Kyonna if we break back ne tugamba nti tuyina simanya order block ze tuyina okujjamu gye tukoma okuzireka wansi kyekirungi, naye bwe tujja ne tuzitapingamu mba ndowooza nti tukomawo okupiikinga more liquidity okukola ki okweyongera wansi. Kubanga eno ye target yaffe either wano oba wano. Kati bwe mba ntunuulidde ekyo ku higher time frame eyinza okuba kanda emu oba bbiri, naye ku smaller time frame njagala tugeze eno ye gundi yange, eno ye structure yange. Kati njagala twambuke nga bwe tukola tujje then njagala nnyo tusooke tuleke liquidity wano equals order blocks. Simanya bwe tuba tukoze gundi tujje tutapinge mu zino order blocks tubeere nga tuyina kye tuyita efficient pricing. Like nga prices ziri efficient, tewaliwo imbalances, teziriwo ki. Ekyo kiba kirungi nnyo singa tetuleka gundi zineno. Then netujja, if we do that as we are climbing kibeera okay, kubanga bwe tunaaba tukkirira tetugenda ate kubanga tuyina gundi zineno zi reason lwaki tukola ki, lwaki tu bouncing back okudda waggulu singa tu pricing in. Kati nga major level gye tutunuulidde as we are moving nga ziri muki eno mu target eza wansi, singa ekyo kye tukola. Kati ne tutuuka aneeno waliwo move gye nsinga okwagala, like we make a high, we fail, another high, we fail, then we break this high with the candle. Chineno Hudson akiyita Judas swing, like Judas. So if we do this, eraga break of structure, tubadde ne liquidity, tugeze eno ye liquidity level, naye we accumulated more liquidity here, then netumupaginga netukomawo. Kati ku smaller time frame nga bwolaba waneeno nti tuyina twagala kutapinga ano naye netufailinga, then netuddamu ogwokubiri netufailinga netukola equal highs netujja neera wansi. Kati olujja netuyita waneeno with this liquidity taken out netukomawo wano waggulu netapinga muno netufuna change of market structure, something like this, breaking these laws. Ebyo byenjagala, it takes practice, naye otandika okukimanya. Sooka omanye kyoyagala ku higher time frame, then okikole ku lower time frame. First of all, waneeno before we twakola almost equal highs,
bw'olaba aneeno, let me first obudde bugenze bannaye saagala kubeeza ano bantu. Waliwo abajja leeta n'alaba nga stream ebadde mpanvu n'agamba bineeno nga biwanvu sijja bisobola. Ndowooza olaba relatively equal highs ne tudropinga. Kati if we drop to this order block, omanya nti they are picking more liquidity, we can come here oba mu imbalance anything bineeno just kupushinga higher okola ki okweyongerayo. Bw'olaba aneeno we had liquidity here relative equal low. Bineeno byonna bijja tulaga nti gye twambuka tugenda kudda to taking out this liquidity okulaba nga there is a reason why we leave this zino confluences. Kati ebyo byewandyagadde njagala nnyo bwe tutuuka mu area of interest like this. Ku smaller time frame tukole liquidity levels, tukole pullback, then bwe ndaba kineeno manya bumanya nti maybe tuli likely okujja tutapinge muneeno tujje ne wano tulyoke tukole ki tukkirire. Kati zineeno zilozi ze tujja tukola ze zigenda ofuuka break of market structure bwe tunaaba tumaze otapinga muno tugambe we have made a break of structure ku lower time frame tukomewo mweno area gye twavudde where we had the sponsoring candle evuddeko may of breaking a market structure, then tulyoke tukole ki tweyongereyo wansi. Ekyo kye nandyagadde olaba if I'm to trade that structure. Tuze tulaga rejection, kati bwe tulaga rejection low evuddeko break of this high eriruddawo eno kale kantwale this not the week, but you can take the week naye ngambe bode eno. So nandyagadde tulabe break here tukomewo mweno then tulyoke tweyongereyo. Ekyo kyensooka okugamba kye nandyagadde, then that is break of market structure eno lo ngenda gimarkinga. If we don't break this low kitegeeza tukyayongera okukola ki okwambuka. Olaba tetubreakinze eno yekyali market structure low. Kati I can even go to the smaller time frame, maybe to 15 over 5 nenoonya that kasita tutuuka muno kati low yange eri wano nandyagadde nnyo nfune break of this low generally ne bwe ntwala eno naye anything down closing candle sobola otwala eno oba any nengamba engeri gye tuuse mu eno area of interest then ngenda kuba ninze break of that maneno. Now we've made a low, we failed to break even before here. We've made a low here after this high. Now chetusubira kuwambuka. If we fail ngabolabo whether to making a low, ne to making a high, ne to making a low, ne to making a high. Kati if we fail to break, to make a high, ne tukola ne to breaking awaneno kitegeeza kinti then market structure breaking. To fail is we have a change in market structure. A change. Waneno tubadde tukola break of market structure. Then we expect a change. Kubanga eneringa support now. Kati tulinze break here to continue. Already tutuuse mu area of interest. That is how you could look for entries. Naye ng'oli mu area of interest first. Ndozolaba we have broken this with the week. Chandibadde kirungi with the gundi. Naye with the week we've broken up. Singa tutandika okulaga weakness wanene rejection like a pin bar, anything like that. Kati bwogenda ku 15 minutes eno yabadde pin bar somewhere 5 minutes over wanene. You just know nti bwe tulemereddwa wanene we had here. For me I don't press limit orders. I just look for such things. Nemanya nti okay, to break in this low, we are like to tap into here to continue down. Ati echo chembanja gala, I can go to smaller time frame. I don't go to smaller time frame kubanga nyino ku soko kumanya chichenja gala. Let me first go here.
ngende ku 5 minutes olabe kiki kye yatuwa oba kiki kye yakola. Annaye obudde bugenze naye let us finish up with this. We still have the order block here. We have lower, a low, failing to break the high, coming back, almost breaking structure. Waneno tuina order block, eyalaze rejection yenene. So, and tapping into this level. Also, tulimu area of interest. Ebyo byonna nnina obiteeka mu gundi. Kati this is the pin bar. Tegize. Naye bw'otunuulira, we are making higher highs. So I'll be waiting for a lower, like these candles are breaking the highs, not the lows. Okay, let us say to gize waneno. Then ngenda kuba nize a pullback mweno area okuvira ddala wano mpaka waneno we to breaking the pullback there. Wemba I've failed to get a breakout here. I'll be looking for a pullback there. Waneno tetwakomawo waggulu ddala naye the good entry yabadde waneno. So if you can wait for a pullback back here nayo esobola okukolera. For me, I just wait for pullbacks. The more we break the structure, then ngangamba kaninde wano oba waneno we have a pullback mweyo area like that, yoyinza okufuna entry ennungi. So weakness in the market structure, then the candlesticks, nofuna candles eziraga bullishness, ebyo bwe bityo byoyinza naye nga kyenyinza okugamba wait for a confirmation. Wait for a confirmation. Guys, tugenda koma waneno, sigenda kusukako waneno. Hope we had something. Naye abali mu chat twetereze. See you guys. Let me hope we had a good stream. Tetuja neno just but